என்ன இது கரண்ட் ஆன் பண்ணேன். என்னடா இது புதுசா டென்வா ஆன்டிவைரஸ். வரேன் ப்ரோ வெட்டிக்கு போகுது. விஷன் 2 போயிருக்கேன் பிச்சு. மாற்ற முடியா. நாவா இது நான் ஒய் இது
மண்டை பாய் எஃப்சின்னு போடவா மண்டை பாய் எஃப்சி டிவிஷன் புஷ் பண்ணுறோமே பார்த்தா ஏன்னா பேரவே மாற்ற முடியல எப்பா 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 நான் முடியல நைமாதுங்க நைமாது
வேண்டாய்க்கு ஒன்றுமே இல்லை. கடவுள், வேண்டாய்க்க பாருங்களேன், எபிக் கார்டை விட அதிகமாகறான். வாங்க ப்ரோ, வா ப்ரோ, டிவிஷன் புஷ் பண்ணுவோம் பைச்சு அக்கௌண்ட்டில். வாங்க ஷாமில் ப்ரோ. இவருக்கு இந்த டாக்ஸ்டிக் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டீம் பிளேஸ் டைம் ரைட். டேக்லிங் +1. ஓ, அதான் டேக்லிங் பயங்கரமாக இருக்குதா. அங்கே ப்ரோ, அங்கே ப்ரோ. ஆனால் ரொம்ப நாள் அந்த பைபிள் விளாடாம வச்சதுனால இது பேர் என்ன ஃப்ரீயான ஸ்மார்டேஷன் வரானுங்க ப்ரோ. அதில் ஸ்மார்டேஷன் தான் அநியாயத்துக்கு வரானு. ஓ, அந்த பேரை மாட்டினாங்க தமிழ் ப்ரோ, கரெக்டாக. சாபம் ஏஃபார்மே பத்துஸ்தா ஏஃபார்மில் இருக்கிறான் அந்த கோழி பேர். போடுவோமா மரடோனா ஏஃபார்மே, மரடோனா போடுவோம். Let's go, baby. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I think you're going to have to go a very long way to find a better all-round midfielder than Fede Valverde. He's got the engine to do all the covering, but he's a lot more than that. He's got the strength, the tackling ability, good composure on the ball and balance in his game. So you'd really struggle to find any weakness. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. And now a sudden chance to counter. And he's managed to get free. Serginho, and he decides to cross it. Roberto Carlos is there, and he can get that clear. And reclaimed it in a trice. Maradona running with intent. Oh, well played, well sorted out. Stubra. Now try to spin that positively. I certainly can't. Now it's Batistuta. Now it's Neymar. Arsenal getting forward at times, but achieving little of substance. Bellingham. And that's a simple one. பின்ல என்ன கிடைச்சான் ஃப்ரீ ஸ்பின் ஷாட்டம். எனக்கு ஒரு அக்கவுண்ட்ல அந்த பழைய ராஷ்வோர்டு கிடைச்சான் ப்ரோ. சும்மா அந்த அத ஷோ டைம் இது இல்ல, சும்மா ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்துச்சுல ஒன்னு. That is Conte. அது கிடைச்சான். He read that really well and stopped it. Oh, delightful ball. Silvestre.
First quarter of an hour gone. And here's Neymar. Oh, sweet feet. It's Neymar! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. வேற எதுவும் கிடைக்கல ப்ரோ. உங்களுக்கு கிடைச்சாங்களா? Van Dijk gathers from the goal kick. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. And this is Maradona. Can he get on the end of this? And this is Pirlo. Oh, that's wonderful alertness. No way through, so back shapes to shoot. It's hit the upright. He pondered over it, and that goes down as a chance missed. No surprise there. யூஸ் ஆகுமா? தெரியல ப்ரோ, நான் ட்ரெயின் பண்ணல. Just allowed the defense to regroup. ட்ரெயின்ல பண்ணல. 28 ஏஜ் ராஷ்போர்ட். Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. That's where it came from. Oh, he's done very well to take that back. Now, what about a counter-attack? Tries to pass it through. Tries a shot! Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. ரியாதே ப்ரோ வாங்க பைச்சு ப்ரோ உட்கார்ந்தா ப்ரோ நேற்று விளாண்டேன் காலை ஓலி செம்ம ஸ்மார்ட்டஸ்டன் ப்ரோ நான் லாஸ்ட்ல ஆகல ட்ராப் பண்ணிட்டேன் எப்படியோ ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணேன் இன்னும் நான் இதில் டிவிஷனில் ஒன்றும் தோக்கல 4 மேட்ச் ஆடினேன் ஸ்மார்ட்டஸ்டன் ப்ரோ ஆனால் செம்மையாக வரானுங்க அது மட்டும் செம்மையாக வரானுங்க ப்ரோ ஸ்மார்ட்டஸ்டன் ரொம்ப நாள் விளாட வச்சிருந்தல எத்தனை ஆன் 4 மேட்ச்சில் 2 ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட்டு சமாளிச்சிட்டேன் ஒரு பிரச்சனை இருக்கே நான் என்ன பண்றது ஐயோ பிரச்சனை தானே நம்மளுக்கு ஓயாது Arsenal have the chance to go the other way. Be and the devil. Most accurate pass. Serginho is looking to influence the game from out wide. பத்தியா No circumventing this நல்ல opponent. நல்ல இடம் Rijkaard. And this is Batista. There's the shot. ஐயோரா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் Oh, good read. That's great positioning. So இரு And it's Neymar. Oh, what a ball! Oh, that's neat. Real chance! Oh, that's fabulous! தலைவன்டா தலைவன் தலைவன் இல்லாத இதுவே கிடையாதாங்க அது போட்டு வர வச்சோம் பரவான அந்த இடத்துல And wow, he has given that a right old hit. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another 5 டவர்ல ஆறாரா அவரு சொகுசா ஏசில வந்து வராரா பார்க்கலாம் அடிச்சிருவான் ஆனா நல்ல நல்ல பிளேயர்ஸ் வச்சிருக்கான் Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the devil. Now forced to come out. Yeah, they were looking for a counter attack. That's very neat. நல்லா வரான்ல காஸ்டிங் மட்டும் சூப்பரா இருந்தனா சூப்பரா இருந்துரு ஓ வேண்டாம் வேண்டாம் போச்சு போச்சு Steaming on goalwards. ஐயா வா திரும்புறா பாருங்க எப்படி அந்த கில்லல ரோல் They're just trying to negate his influence. Opponent set like whatever it takes. அவர் செத்தாண்டா சேகர் உனக்கு என்ன ஆப்ரன் கூட பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு இல்ல இல்ல ப்ரோ நல்லதுதான் ஸ்மார்ட்டஸ்ட்லாம் கிடையாது அதனால கொஞ்சம் மைண்ட் ஃப்ரீயா விளாடுறேன் அதெல்லாம் நல்லா லப லபான்னு கத்தின்னு போனா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஃப்ரீயா இருந்தா சொல்லுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மேட்ச்லாம் போட்டுக்கலாம் வாங்க
and purpose behind what they brought to the game. I think they want a strong start just after hold to force the issue that bit more. Arsenal Pochi looking goal. solid, if not too much more at half time. It's 1-0. அப்பா So we're straight back at it at the start of the second half. ஏய் என்னடா Leading என்னாச்சு உங்களுக்கு He's beaten the last என்னாச்சுடா உங்களுக்கு என்னடா அவன் என்ன பண்றான் மரடானா பாலை வச்சு விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காப்ல தலைவன் பாஸே பண்ண மாட்டாப்ல pass, but can he get there? ஏய் what Box him off it and wins back the ball. தள்ளுறான்டா பச்சையம் வைப்ரேஷன் ஆகுதுடா எனக்கு இங்க நான் ஒன்னும் வைப்ரேஷன் ஆஃப் பண்ணாம வச்சிருக்கேன்டா And it's Valverde. Excellent challenge there, uncompromising. வைப்ரேஷன் ஆகுது ப்ரோ தள்ளுறான் கொடுக்க மாட்டானுங்க Producing a good steal there. ஓடு தலைவா Good level of alertness. இதுங்காட்டா மேன் மேரிங் பட்டானுங்களா Dink over the top. ஒன்னும் அழைக்காது Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage Vatala, the vatala. counter-attack. ஒன்னுல And there's the shot! He's left disappointed. Well, it wasn't the worst decision, really. He certainly had enough belief to take it on. நெய்மர் போங்க நெய்மர் வாங்க Need that pace. அவ்வளவுதான் பாருங்க நம்ம தான் So, Jim, what do you think? ஒரு கோல் அடிச்சா அவ்வளவுதான் It's முடிஞ்சு approaching that ஆல்ரெடி time டிஃபென்ட்ல where வர you have போட்டுருக்கேன் to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the ஐ ball factor in yet. So ஏன் பாய் And again, they run up against stubborn defending. ஓய் Sylvestre kept away, Down by. and it is reclaimed easily. அவ்வளவுதான் பார் Bellingham, and that interception was most necessary. அவனும் தடுக்கறான் அக்கால வேலை ஐயா Opportunist. A sniff, that's all he needs. The only breakthrough then came late in the first half here. மரடானா இன்னையா மரடானா போம் பார்த்தா பாஸ் Well, there is a look that says it all. A piercing stare. clearly is miffed, having made the run and not get picked out. தலைவா ஊர் தலைவா வாத்தா Now then, the ball's come loose. Bellingham. சுரு தலைவா ஓய் And the goalkeeper's got a good palm to that. ஆண்டா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டான் அம்மா வீட்டுக்கு தான் போயிருக்கானுங்க They'll want to make the most of this. தலைவா யாருக்கு தலைவா That's clever. Baresi promptly onto that. அடே நெய்மார் தலைவா பத்துஸ்தா ஓடிட்டு இருக்காப்ல It's run loose here. Costa Curta. Maradona. ஒரு தலைவா அவ்வளவுதான் Ball here. And this is Batistuta. And he shoots. அவ்வளவுதான் செல்லம் முடிஞ்சு செல்லம் That's a sharp finish. அவ்வளவுதான் ஒரு டிஃபென்ட்ல வர இருக்கு ஆல்ரெடி Does it. Perfect time. Decisive strike. The movement so precise. The finish sumptuous. ஐயோ போச்சே Towering ஓ header. எங்க இருந்து எங்கடா வருது அப்பா காரணம் சுட்டிக்கு He நோத்ரா had to, and yet he could not. He's definitely playing with a lot more conviction. This team நெய்மார் should போங்க look to him to ப்ரோ இவனை produce பொசிஷன் ட்ரைனிங் the பண்ணும் ப்ரோ catalyst நான் for பொறுத்துங்க a ப்ரோ comeback. ஒலிசிய தான் அவனுக்கு பதிலாக எஸ்எஸ்ல போடுவேன் 2 பிளிட்ஸு சரி பற்றி நம்ம பிளிட்ஸ்லாம் வேணாம் நம்மளுக்கு டிஃபெண்டே போதும் நம்ம கிரீஸ் பண்ண போட்டு ஸ்டாக்கு ஃபெரான் டோரிஸ் அவ்வளோதான் வேலை முடிச்சிச்சு ப்ரோ லைக் போடுங்க ப்ரோ அபு ப்ரோ என்ன பிஸியா So we have movement on both benches. ஒரு சிங்கிள் டிஃபன் இதில் போட்டிருக்கான் அட்டாக்கு Azar. Right card does well. ஓடுற Now that looks a decent ball. Oh, he's found support out wide. ஏய் He was alert to it. என்ன தலைவா எங்க தலைவா பாஸ் போடுறீங்க என்ன தலைவா பாஸ் Leading அது by two, and நான் the கூட finishing முக்கோணம் line பாஸ்லாம் in அமுச்சலையே sight. தலைவா Beckenbauer deals with that comfortably. நான் ஒரு இதுடாப்பா That's a throw. காலை விட்டாப்புல
We and the devil. That'll be a throw. The devil ra. Advantage. Devil தான் அந்த மனுஷன். தலைவா அங்க பாரு. பாத்தீங்களா? He's going for goal. And no, he couldn't find the finish. அப்படியே ஹெட்டிங்லயே போலாம் வாங்க. ஐயா. ஐயா. அப்படியே நிக்கிற. அதுக்கு தான பாஸே பண்றேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பொறுமையா அவ்வளோதான் டிஃபெண்ட். அவ்வளோதான் டிஃபெண்ட். எப்படியும் ஆள் நின்றாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. யார் காலையில் போகிறோம். வா அவ்வளோதான். ஓடு தலைவா. ஃபெரண்டோனிஸ் வாயா. வா அவ்வளோதான். And he's worked it through. And that's a good ball. Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, he's done so well then. Almost the perfect link up. There was a split second there for the perfect finish too. Shame he didn't take it. இல்ல ஆல்வேஸ் ஸ்லோ. அதுவா அதிகமா இருக்கும். இதுல இருந்தே ஒர்க் அதிகமா இருக்கும். அப்படியா? ஓகே பாய்ஸ். சரிங்களா? ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு மிகவும் கஷ்டமாக உள்ளது. இப்போ நல்ல அக்கௌண்ட் வச்சு நார்மலாக வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் டீல் ஆனாங்க. பெனாமினலா? செம்மையாச்சான் ப்ரோ. ஆனால் எப்படியோ அது நான் ரொம்ப அந்த பக்கமாக வச்சிட்டேன் போல. இருங்க ப்ரோ, இவங்கெல்லாம் முதல்ல பொசிஷன் ட்ரைனிங் முதல்ல யார் யாருக்கு பண்ணணும் பண்ணிடுவோம். இந்த மண்டை எனக்கு கொஞ்சம் பண்ணணும். ஐயோ இல்லையா? சரி விடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் நைமார் போதும். வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த பயபுள்ள 10 ட்ரா, எத்தனை ட்ரா? 7 ட்ரா பண்ணி வச்சிருந்தா. ஆமாம் பைச்சு 7 ட்ரா, 2 வின்னு 3. நான் இப்போ பண்ணது 2 வின்னு 5 15. ஆமாம் லாஸ். நான் எதுவும் லாஸ் ஆகலை. ஏதா இருக்கா? ஓகே போடுவோம். லெட்ஸ் கோ பாய்ஸ். ட்ரை பண்ணுவோம். டொட்டனியம் மாதிரி இருக்காங்க பிஎல்ல இருந்து. டொட்டனியம் ரிஜெக்டாரா மாதிரி ரிஜெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்காங்களா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? ரிஜெக்டான சொல்கிறீங்க? ஐயோ என்ன குத்தம் தெரியல ப்ரோ. கேன்சல் குத்துட்டான். கருமம் ப்ரோ. லைக் போட்டுருங்க மக்களே. லைக் போடுங்க மக்களே. பொண்ணான கையை வைத்து லைக்க போடுங்க மக்களே. 3 லைக் தான் வந்திருக்கா? இல்லை எனக்கு ரீசெட் ஆகலையா? ஓ ப்ரீமியர் லீக்னு ரிஜெக்ட் ஆகலான்னு இருக்காங்கன்றீங்களா? இதுதானே சொல்கிறீங்க? தமிழை மாற்றணும்னு நினச்சேன். தமிழ் இந்த தமிழ் பேரை சொன்னா அங்க இங்க அங்க ஒலிசி தலைவன் ஃபார்மில் இருக்கிறாப்ல. சரி செகண்ட் ஹாஃபில் போட்டுக்கலாம். வேறு யார் தலைவா? மரடோனா நல்லா விளாண்டாப்ல. ஆனால் பட் கிரீஸ்மேனு நல்லா இன்னும் நல்லா திரும்புவான். குட்டி இந்த வாட்டி விளாண்டு பார்ப்போமா? இருங்க, குட்டி இந்த வாட்டி விளாடுவோம். பட் 2 ஸ்டாவே வைப்போம். நல்லா இருக்குது தலைவன். ஓகே, இந்த முத்துப்பாய்புலியோட பிளேயர்ஸ் இதெல்லாம் முத்துப்பாய்புலியோட வச்சு தான் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். 5 likes. Okay bro, thanks for the 500 likes bro. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் இல்லாம பாத்துக்கோங்க. நான் விளையாண்டுக்கிட்டு தானே இருக்கேன். Well, we're on the way. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference?
Yeah, Marquinhos, he's one of the toughest and most competitive Neymar. centre-backs in the business. He's the kind Neymar. of player வாங்க you can Neymar. rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. Yeah, he'll certainly be putting his mark on this game, quite possibly actually at both ends. என்னது ஏன் சலவா அப்படி நிக்கிறீங்க And he's quick to snatch it அழகா back. பாலே வாங்கி இருக்கலாமே வாங்க 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 Producing a good steal there, showing a good level of alertness. Floated through. And this is Batistuta. ஏ ஃபவுல் மொட்டா ஃபவுல்ரா So what can they make of this? வர ஃபவுல் கொடுக்க மாட்டான் தப்பு ரெஃப்ரி It's been shifted off it. ஆத்து நேரு நீ Pirlo. கண்டாமா போற என் பசங்க கிட்ட And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Pulls off an exemplary piece of defending. Now what about a counter-attack? And here's Batistuta. அக்காலோடு Not much sympathy about that challenge. Fair to say, I think a cautious start from both teams. ஹலோ நெய்மார் Neymar really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Goes for goal. கோலா அடங்கொத்த யாரா நீங்க ரெஃப்ரிங்க இதுல கமெண்ட்ரி பாலே அடிச்சு 10 நிமிஷம் கழிச்சு 10 செகண்ட் கழிச்சு ரியாக்ஷன் பண்றாங்க ப்ரோ தளபதி ரோரு சென்னை பாவம் பாத்தீங்களா வாயா 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 தலைவன் வந்துட்டாப்லையா வாங்க 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 நெய்மார் பாய் குடி குடு ஃபாலோ குடு சிக்கனே இருக்கறானுங்க பாய் எங்க நெய்மார அண்ணன் போடலாம் பாரு இர்லோ நல்லா பண்ணுவாப்ல ஆனா பட் எனக்கு நெய்மார் செட் ஆகும் That was travelling. Rijkaard is there and he can pick it up. Madrid have it back and can go again. Fermin never out of the action for very long. And this is Neymar. Still goalless. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Whoa! Neymar. Now it's Cruyff. Oh, well measured. Hey! Surely he can't miss having a shot! And it's been hooked away. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Neymar. Madrid really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. And he's there to retrieve it. Rijkaard did well to step in there. That was more than necessary. Silvestre kept his eye on it, and he's there. Neymar. Now it's Cruyff, looking for a runner. Oh, that was vital. And he's cleared it out of harm's way. Well seen, saw that coming. That was well played. Division நிறைய வின் எடுத்து கம்மி லாஸ் ஆக ப்ரோ பிளேயரா அதெல்லாம் நம்மலாம் அவ்வளவுதான் பை Bellingham is onto it in a flash. ஓய் சூப்பர் பை It's not gone well. It's a pretty loose pass. என்னடா பாஸ் அது அவ்வளவுதான்டா பாய் தடி கூட்டான் பாய் his positioning was spot on. Half time rapidly approaching and எங்கடா அடிக்குற அவ்வளவுதான்டா just beyond his reach. Ruben Neves just eases him off the ball. நாய்க்கு பாஸ் பண்ண தெரியல ஆனா ஏதோ டேய் டேய் டேய்
Neymar. Now it's ஓடுறான் பார். Cruyff. It's a really well measured ball. And that's a Cruyff. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. இங்கிலீஷ் லோவர் லீக் போக கூட And we சான்ஸ் have இருக்கு our very அவங்களுக்கு. first corner. அப்படியா தலைவன் இருக்கும்போது அங்கெல்லாம் ஹெட்டிங்கே யாருங்க இதுதாங்க ஒரு And பிரச்சனை. now a sudden chance to counter. Neymar. பிரச்சனை தாங்க நம்ம கிட்ட அந்த ஜாஸ்டிக் கிட்ட இல்லைனா நர்த்து எத்தனை கோல் தெரியுமாங்க. Well, there's the clearance. The whistle's gone and that's it for the first. அது நிறைய கோல் அட்டெம்ப்ட் இது பண்ணிருக்கலாம் ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். அந்த ஒரு பிரச்சனைனால தான் வரண்டா 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 4ஆம் தேதி 3ஆம் தேதி வரண்டா. So between them, no goals at all so far. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. So the first half brought no goals. அது பாத்தீங்களா அதாங்க பிரச்சனை. He's picked his way through, engages and forces him off the ball. Arsenal can breathe again. Just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. அவன் தான் அதுதான் பண்றோன்னு கெஸ் பண்றோன்ட்டு பண்றான். நீ ஏன் அவன்கிட்ட பாஸ் போட்ட? Now it's Mbappe. அவன் தான் அததான் பண்றான். Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Guti. Not the most accurate pass. Vermin. கண்ணு முன்னு பாஸ் பண்றாங்க. Oh, that's a very decent ball. That's right. It's in. கண்ணு முன்னு பாஸ் பண்றான். நம்மள மட்டும் கம்பில குண்டிலாம் படுது. Sharpness in his game gives him an advantage edge and he applies it with lethal effect. He's class. Real class. டா ஓடிக்கிட்டே இருக்கதுல நம்மளுக்கு அதுலயே பாஸ் போயிடுது. Just when they thought they may be பாருங்க shipping a goal at the other. நான் பண்றது சொல்லுங்க. Wonderful counter attack. They hardly had time to even react and there's only one word to describe that. Clinical. அவரு and talk about the perfect time to score. எங்கடா Just giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Pirlo. ஒண்ணா வானா Oh, that's clever. This is Batistuta. And Batistuta. அதாங்க அந்த ஓடணும் நான் அந்த ஓடணும் அந்த ஓடும் போதே அழுத்திடணும் அழுத்தினாதான் அவன் ஒரு தலைவலி தூங்க மாட்டானுங்க. பண்ற விளாட்றோம்ல அடிதான் ஆகணும். ரச்சிகா நல்லா ஹெட்டிங் பண்ணுவாங்க. நம்ம நெய்மாரை கூப்பிட்டு வச்சிருவோமா வத்தலை அவனுக்கு தெரியாது. ஓடிய ஊடி ஊடி ஓட 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 ஓடு 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 ஓடு. Pirlo plays it short. Neymar going face to face with his great rival. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, they're struggling to cope with try பண்ணு dribble because they've not been out of this team. I think the collective pressure needs to be better all around. This looks like a more than decent chance to strike. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. Oh, it's a stunning goal! He's got himself an absolute peach. And the lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. It's starting to look very interesting, this. Well, they just இதெல்லாம் ஓவரு இதெல்லாம் பாஸ் போகுமா உனக்கு கூட தெரியலையா முட்டாளா நீ இதெல்லாம் போகுமா பாஸ் but you still have to take your chances. இதெல்லாம் போகுமா அவ்வளவுதான் விடு. Now it's Batistuta. Spread out to the left.
He's ஏய் headed அப்படி away. திரும்பாதடா. Ruben Neves. Cruyff. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Chips it through. விட்டுறான் Well, பாரு the சொல்றான் ball பாரு. just didn't work out Chance, for the chance. run that he made. Arsenal didn't help Daga themselves onu. by telegraphing that one. Şene. It was always going to be intercepted. And here's Mbappe. That was very necessary. Almost 75 minutes on the clock now. And here's Cruyff. அப்பா. Pirlo. Madrid appear to be ஓடுதல happy to ஓடுதல let ஓடுதல their வா front நீ ஓடுதல. players stay up front all ஏய் the time. நீடா அவன் It's இல்லடா. signaling to the opposition that அவன் மேன் they're மார்க்கிங் போட்டு setting வச்சிருக்கானே. themselves up for ரொம்ப the counter-attack. கஷ்டமாடா. It's plain and simple. Neymar. Well அவ்வளவுதான் seen. பாரு. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Batistuta. Guti. Oh, facing up to his adversary. This is a Nice goal. Thanks, formidable bro. Thanks, bro. matchup. எங்க ப்ரோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். 10 செகண்டு என்ன வேணா நடக்கலாம். அவனும் நல்லா தான் விளாட்றான். ஆனால் பாஸ் மட்டும் பண்ண தெரியல அவனு. மற்றபடி நல்லா தான் விளாட்றான். வெயிட் பண்ணுறான். நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அவன் அதை நோட் பண்ணுறான். தட் கை டேஞ்சரஸ் கை. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக விளாட். அவனை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் நம்ம. தலைவா கிரீஸ்மன் என் தலைவனை. தலைவா வாங்க தலைவா. உங்களை வச்சு தான் ஓடினே கூட நம்ம இது பண்ணலாம், ட்ரிபிள் பண்ணலாம். ஒரு ஆளை வச்சு தான். பத்து கமான் பை. சம் டிஃபனில் போட்டுடலாமா? கட்டச்சா அடிச்சுக்கலாம். என்ன சொல்கிறீங்க? வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். சம் டிஃபனில் போட்டுடலாம். கட்டச்சா அடிச்சுக்கலாம். ட்ராவானா கூட பரவாயில்ல. கிடைக்கும் டிஃபன் போட்டு. நெய்மார்ட்ட மட்டும் அண்ணா முன்னு போறான்டா பாஸ். பாய் பாய் வாதான் பாய். நெய்மார் அவ்வளவுதான் பாருங்க. Oh, such a clever touch. ஐயோ அவன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையே தாங்க. அந்த இடத்துல திரும்பினா திரும்பிடுவான். இல்லைன்னா எனக்கு கஷ்டம். பாருங்க என்னன்னா ரேப் பண்றானுங்க பாருங்க. ஆவுனாயே. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. And here's Mbappe. Now it's Odegaard. Neymar. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That pass just didn't quite work. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Number on the board is 3. And it's Cruyff. It's wide, but only just. Oh, he got lots of power behind ஓலி that. Just 10 couldn't பேரை quite புஷ்னா get it வரான்டா. on target. ரஜினி மாரி. அப்போ போட்டது பை அப்போ போட்டது. சாவடா அண்ணல். அப்போ போட்டது 10 செகண்ட் முன்னாடி. Come on, you do it, guys. வா. அவ்வளவுதான் அப்படி நெய்மாரை வச்சு அவ்வளவுதான். சரி விடு பரவாயில்ல. எத்தனை நம்ம அடிச்சுக்கிறோம்? 4 அவன் 5 2 டார்கெட் ஆயிருக்கு. அவன் 3 டார்கெட். சரி எவ்வளோ ட்ராங்க? வாங்க கபிலன் ப்ரோ வாங்க கபிலன் ப்ரோ. நல்லா ப்ளே பண்ணா டிவிஷன் 2 தான் இருக்கும். டிவிஷன் 2 நினச்சேன். அந்த பாஸ் மிஸ் பண்ணும்போதே நான் கவுண்ட் பண்ணேன். ஆனால் நம்மளால் முடியல. பரவாயில்ல விடுங்க. அவனும் நல்லா விளாண்டான். அவ்வளோதான். பாஸ் மட்டும் பண்ண தெரியல அவனுக்கு. விட்டுறான் பாஸ் பண்ணிப்பேன். கபிலன் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? பாஸ் பண்ணல. நம்மளுக்கு அந்த ஜாஸ்டிக் ஓடுறதுனால நம்ம நிறைய மிஸ் பண்ணுறேன். நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு டிவிஷன் 2 ஐஎஸ்லாம் மோஸ்ட்லி வின் பண்ணுறாங்க. 100% வின் பண்ணுறோம். 90% 10% தான் அந்த ஸ்மார்ட்டஸ்ட்டாக இருந்தால் மோஸ்ட்லி வின் பண்ணுருவேன்.
நம்ம ஓடிடுறோம்ல அதுலேயே எனக்கு பாதி சான்ஸ் போகுதுல்ல ஓடி திரும்பும் போது அது ஓடிக்கிட்டே திரும்புறான்ல அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பட் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி விளையாடும் போது நல்ல ஜாஸ்டிக் வாங்கும்போது புது ஜாஸ்டிக் வாங்கும்போது நம்மளோட கேம் பிளே இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்கும். இதில் நம்ம விளாண்டுட்டு அதில் விளாடும் சூப்பராக இருக்கும். லார்டு பெக்ரம் நான் நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ லைக் போடுங்க ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரோ அப்படியே பார்த்துட்டு போகிறீங்க ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. தமிழ்நாட்டில் ஃபுட்பால் விளாட்றது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. தலைவன் ஃபார்ம்லேயே இருக்கிறாளே தலைவன். மெஸ்ஸி வச்சு விளாடுவோமா இந்த மேட்ச்? வாங்க பாய் விளாடுவோம். என்ன ஆகுது? தலைவன் வச்சு விளாடுவோம். எல்லாரையும் வச்சு விளாண்டு பார்க்கணும். அலான்ஸ் வந்து ரெண்டாவது வச்சுக்கலாமா? பட்டிஸ்டாவை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நெய்மாறு ஒலிசி புஷி ட்ரைனிங் பண்ண முடியல நம்மளால. முன்னாடி குட்டி தானே அங்கே இருந்தான் நல்லா விளாண்டாங்க. கக்கா வைப்போம்மா சாமந்தாட்டி. கிங் பவர் மிஸ்ஸிக்கு எவ்வளோ 80 கருள் ஆகும்ல நல்லா. சிஹெச் விளாடும் அந்த போட்டுருவேன் ப்ரோ. நான் ஆல்வேஸ் போட்டுருவேன் ப்ரோ. லைக் போட்டுருவேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ போடாதவங்கள சொன்ன ப்ரோ. நீங்கள் போட்டுறீங்க ப்ரோ. நீங்கள் எல்லோரும் போடுவீங்க ப்ரோ. தெரியாதா? நம்மகிட்ட பேசுகிறவங்க எல்லோரும் போட்டுருவீங்க. சில பேர் பேசாமல் வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க. அவங்க நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது தான். பசங்க நிறைய மொபைல் பிளேஸ் இருக்காங்க தான். சில பேர் போட மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுறது? நம்மளுக்கு இதனால் ஒன்றும் இதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. நீங்கள் நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. அதுவும் மெயின் கேமு தமிழ்நாட்டில் கேம்னால எதுவும் நம்ம எதுவும் சம்பாதிக்கலாம் முடியாது ப்ரோ. நிறைய பேர் அதை நினைக்காதீங்க. எப்போவுமே யார் யூடியூப் சேனல் போனாலும் அதை நினைக்காதீங்க. உங்கள் லைக்கை போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. வேறு ஒன்றும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நான் அதை தான் சொல்லுவேன். நம்மளுக்கு இந்த மணிலாம் இந்த இதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. ஓ ஏய் ஆப்பனண்ட் மிஸ்ஸி ப்ரோ. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Trent Alexander தலைவா அவ்வளவு தூரம்லாம் எத்தனை வரது கூட தலைவா one of the more ஒரு தலைவா players around despite being a defender. When you look at his stats இதுதான் நம்ம கிட்ட பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியுது. நீ ஏன் திரும்புறாங்க போயிட்டு? Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. That is good pressure, just hounded him off it. Looking for the run. கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு. Ricky Pooch. Marmouche. Oh, he's been caught on it here. என்ன பை பண்ற? Oh, that is good. Super run. என்ன சொன்னா முடிஞ்சிச்சு. என்ன திரும்பணுமா? சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு. என்னன்னு திரும்பணும். அவன் கோல் அடிக்கணுமா? ஆப்பனண்ட்டுக்கு இதுவாக பண்ணுற காசு வாங்கிட்டியா? நான் ஆப்பனண்ட்டா? So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh, it's Batistuta. Messi, he's shifting through the gears here. Shot a goal! Woo! And that is wildly off target. Well, it didn't quite come off this time, Peter. That's a warning to the opposition. எங்க போறான்னு சொன்னா முடிஞ்சு. ஆனா இப்படி திரும்பினா அவன் கோல் அங்க எடுத்துட்டு போனான். எருகினே மூதையும் ஓடிக்கிட்டு கிடக்குதுங்க. கொஞ்சம் விட்டனா ஓடிடுவானுங்க. பால் எடுத்துக்கிட்டு அவன் ஆப்பனட்டுக்கு. No change to the score, 0-0 it remains. Ricky Pooch plays the game a step ahead of almost anyone. Some intricate passing, looking to progress the ball. Madrid really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter attack thanks to their pacey options. Messi. இது நல்லா இருக்கும்ல. Gabriel gets in to thwart him. குடுக்காதீங்கடா.
Gabriel did well to emerge with the Hey, ball. That's a இது contest என்னங்க to keep an eye on. Marmoush looking for a runner, and this is Bebeto. நீ இப்படி பால் விடு, நான் இப்படி பால் எடுத்து Bebeto showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Ooh. Oh, that is having a shot. வா கேன்சல் ஆச்சு ப்ரோ. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா கேன்சல் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அதுக்கு அப்புறம் அடிச்சான் ப்ரோ அவன். தலைவன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நல்லா பாருங்களேன். அவன் கேன்சல் பண்றான். அது அந்த முண்டை எரியும், அந்த முண்டை தான் முண்டை எரியும், சுத்த எரியும். பார்க்க விட மாட்டான். Arsenal have fired themselves in front. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. கஷ்டம் பை. நல்லா விளையாண்டனா ரொம்ப கஷ்டம். சம் டிஃபென்ட்ல போடலாமா? Neither of these two want to come off second best. அது இது முண்டை இந்த முண்டைக்கு போடுமே அந்த முண்டை. அங்க வரு. அங்க வரு. வாத்தா லாகா குடுக்குறான் பாரு பொட்ட பையன். சுத்தா நான் என்னதான் விளையாட முடியும் கேக்குறேன். எனக்கு எங்க நிக்கிறானுங்கனே தெரியல. ஒரு நேரம் கழிச்சு போன பிறகு தான் ரியலைஸ் ஆகுது. யாரு இந்த முண்டை வர கட் and he can get that clear and it's Bale. எங்கடா எடுத்துட்டு ஓடா தலைவா, ஏன் தலைவா மொட்டை தலைவா. டிஃபென்ட்ல போடு. அவ்வளவுதான் பாரு, ஓடுங்க தலைவா. Ricky Pooch cuts a frustrated figure right now. Just cannot get away. He needs a minder. One of his teammates should be picking up on that and quickly. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Arsenal looking to go into the break 1-0 up. Good running, strong and purposeful. Real chance here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, that's neat. Now here's a good battle. Bicep to bicep. bro. Ricky Pooch. Great position here. Oh, he's done very well to take that back. Bellingham. Oh, that's clever. There will be one. Goes sliding in. Yeah, bye. If they want to counter, they could do with more speed. Can he latch onto this? And he's managed to get free. Neymar. Woo! That is a brilliant intercept. Woo! Woo! That's the end of the first 45. It's been no shortage of industry or intent thus far. திரும்பி இருக்கணும், நான் வராதுன்னு நினைச்சிட்டேன். Perhaps the only things lacking. அவன் பாலே இல்லையே. தலைவர் எத்தனை வச்சிருக்க டார்கெட்? ரெண்டுல ஒன்னு டார்கெட் கூட அவ்வளவு ரெண்டு அங்க இருந்து அடிச்சிருக்கான்ல. டிஃபென்ட்ல போட்டனே வக்கால நீ அடிச்சதானே. ஆள் எல்லாம் பிளிபிளு வானுங்க. பிளிபிளு மேய் வானுங்க. Have played well here and they have the all important lead. It's 1-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Arsenal leading courtesy of the game's only goal. Serginho delivered with swing. And that has been cleared. Make sure that's not going. He's fouled him there. Disappointing. Very disappointing. என்னடா இவனே டார்கெட் பண்றீங்க? நானும் பாக்குற 3 மேட்ச் 2 மேட்ச் எல்லா கார்டு குத்துறீ. அது என்ன பண்ணா ஒண்ணுமே இல்லையடா. நந்து தானடா போனா. வாத்தா முஸ்தானங்கடா. Standing over this one. We could be looking at a game changing moment. Messi! Oh, வாய் தலைவா. சுரே. Well, I thought his starting position was good and that helped the keeper to judge the flight of the ball and போச்சா புண்டா மாதிரி பண்ண. தேவ உனக்கு ஏன் இதெல்லாம் வீம்பு? எதுக்கு கையில தூக்கி போடுற? எதுக்கு அதெல்லாம் எதுக்குன்னா கேக்குறேன் நானு. எதுக்கு அதை கையில தூக்கி போடுற? தேவையில்லாத வேலை அதெல்லாம். தேவையில்லாத வேலை இதெல்லாம் பண்றதெல்லாம். எதுக்கு தேவையில்லாத ஒரு கேன வேலை இதெல்லாம்? ஒழுங்கா அப்படியே
Went with his head but couldn't steer it in. Bastoni clearly was a little selfish there, but I don't think it was a bad attempt. Roberto does well to get it back. Gabriel calmly அவன்ட்டே போகுது டிஃபன்ல கூட போ இது கூட அட்டாக் கூட கோல்லியாடா அவன். Oh, good read. That's great positioning, so good from him. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. நாங்க த்ரோ பாஸ் போடுறான். Nicely spread. Now it's Bale. இது வர போடுறாங்க அவன். லிட்ஸ் போச்சு. Oh, he's having a go. ஐயோ இவரோட கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணுமே. கொட்டைய கொஞ்சம் அடக்கணும் ஒரு கொட்டைய. உஷாராவே இருக்கணும் ஒரு கொட்டைய அடக்கணும். Serginho is always looking to play quality balls. அதான் பாரு ஒண்ணும் இல்ல. ஏய் வேரியாடா. Arsenal are still முடியல. அதான் பாரு அவன்ட போடு பாஸ. வெளிய போயிராத இரு நான் சொல்றேன் கேளு. மிஸ்ஸி தானே. எங்கடா அங்கேங்கடா நின்னுக்கிட்டு இருக்க? எதுக்குடா தலைவா? ஏன் தலைவா அங்க நிக்கிறீங்க? ஏன் தலைவா? பின்ன இந்த இந்த நாயா இந்த நாய் முன்னான பயங்கரமா. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Bastoni spots it and intercepts. Conte. And it's Serginho. Ricky Puig. Passes coming off in quick succession here. Batistuta. Rijkaard. Oh, nicely intercepted. Alexander-Arnold. And it's Alexander-Arnold. Anga. Bastoni. Anga. Passing is crisp and sharp. Batistuta. Nicely weighted ball. He's திரும்ப நைமாட்ட போட்டு there's the shot. அந்த கால்ல போயிடுச்சுடா. Nearly, but not quite. Well, it wasn't the worst decision, really. He certainly had enough belief to take it on. We are the devil. இது உம்பல் இது. Marmoush is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Pass it. Saw that coming. That was well played, well stopped. He has found the way through. Oh, robust challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Messi. That's a good ball out wide. And it's Messi. Now it's Batistuta. Messi. Ball played for Conte. Looking for options for movement. Are well cut out. No margin for error there at all. Now, bro. Really are showing all the necessary Foul urgency கொடுக்கல. and potency they need. Nicely aimed pass. Now there's a fine ball. That's just playing it safe and simple. Alexander-Arnold. Messi. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There they go, hunting again. I think we're just about done here. And it's Bale. Oh, it's come loose. Messi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, just skips past his man. பவுலே கொடுக்க மாட்டீங்க. ஓகேங்க. பவுலே கொடுக்க மாட்டீங்க. அதானே. Marmoush going forward. தான் வாயில இப்படி வெச்சம் பாரு. பவுலே கொடுக்கல bro. அன்னியாயிட்டு
foul bro. Well, that was tense. Huh? Boy, that was Penalty tense. kudukla bro The avan. two sides separated by the game's only goal. Neymar Penalty taking kudukla in bro the avanunga. accolades, Pachana having penalty been bro named man of the idu. match and deservedly Slide so. போடுறான். கரெக்ட்டிட்டு உழுறான் ஆளு. வாங்க விக்னேஷ் ப்ரோ வாங்க மண்டபாய் தான் போலே. ஐயோ இவரு வாரையா இந்த மனுஷன் வார. யோ இந்த கமெண்டே ஏயா நீ வார. ப்ரோ அது நல்லா பாரு ப்ரோ அது வேற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. சம்டைம் ராங் ப்ரோ. பைஸ் ஒன்றும் இல்லை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. இருங்க ஒரு நிமிஷம் வேர்க்குது வர. ஓகே ப்ரோ. இன்னும் பயிற்சி அக்கௌண்ட் வாங்கி நம்ம ஒன்றும் தோக்கலை. ஒரு 6 மேட்ச் ஆடியாச்சு. 6 7 ஆட்டேன். எத்தனை மேட்ச் ஆனது தெரில. வாய் வச்சிட்டேன்ல நானே எனக்கு வாய் வச்சுக்கிட்டேன்ல தோத்துருவேன் கண்டிப்பாக. எஃப்சி கோவா இந்தியா. ஆனால் எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் ஈஸியாக வின் பண்ண முடியுது எனக்கு தெரிஞ்சு. அதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மி தான் வரவங்க எல்லாம். ரொம்ப நாள் விளாடாம வச்சிருந்தாப்புல வரல நம்ம பயிற்சி. ஏன்னா ஓட்ட ஜாஸ்திக்கு வச்சுக்கிட்டு வின் பண்ணுறோன்னா இதுதான். ஏன்னா நல்ல பிளேயர் வந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம். நம்ம ஓடுறத கணிச்சிருவாங்க. மரத்தோன்னா வாங்க எங்கள் மதத்தோன்னா பயவில் பொசிஷன் ட்ரைனிங் பண்ணால் தூக்கி போடலாம். பேசாமல் இந்த மேட்ச் ஆடுவோமா? வாங்க ஆடுவோம். 2 பிரிட்ஸ் வைப்போம். கையில் மாற்ற வரைக்கும் கட்டிக்குவேன். எதுக்கு நெய்மாரை மட்டும் நம்ம ஏன் பண்ண கையில் மாற்றல் போட்டு எல்லாரையும் பொழப்போம். கம்மியாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் கார்டு. அதான் என்ன ப்ரோ அவன் மேனேஜர் இல்லையா? நான் ஏன் அப்படி வச்சுக்கிறான்? 97 95 ப்ரோவில் அப்படி காட்டுமோ? ஏமாற்றுவாங்களோ? இல்லை வேறு ஆள் இருப்பாங்களோ? முரட்டை கைங்க இருப்பானுங்களோ? இந்த ஃபேனை போன மறந்துட்டேன் ப்ரோ. அதான் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. மரத்தோனா பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கிறாரு? Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. மரத்தோனா இப்போ தொப்பை போட்டுச்சு ப்ரோ என்ன மாதிரி அவருக்கும். There's the whistle and here we go. Serginho, now he is quick, smartest absolutely rapid. There was such a thing as a model decent chance. வேண்டாம். There's an early warning shot smartest across the அந்த bow. இப்பே ஒளிந்திரு தீய சக்தியே. வெளியே போயிடு தீய And we சக்தியே. have our very first corner. ஐயோ Roberto Carlos is there and he can get that clear. He'll try from distance. ஓடு. Van der Vaart. Aha. Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Neymar. இதான பிரச்சனை இவங்க. Just about within shooting range. அடா அந்த கிரவுண்ட்ல இருந்து That's அடிக்குறான். a terrific hit. And that interception was most necessary. He read that really well and தலைவா போறாப்ல. Jackson was alert to the ஓகே ரைட் possibilities. பால் இவர்கிட்ட குடும்பம் நடத்துது. Knocks it out wide. Jackson.
Very nicely judged, surely. Thunderbolt. ரைட்டே பால் குடும்பம் நடத்துது இவங்கிட்டயே. அடாயிரா சரிடா, என்னமோ நினச்சேனே, நம்ம நினச்சேன். Neymar. தள்ளுறான்டா டேய், அவன் தள்ளுறான்டா. That was well played, well stopped. ஒட்டரை ஃப்ரீ, அவன் தள்ளுறான்டா, தள்ளுறான் வே தள்ளுறான். அந்த தள்ளுறது உனக்கு தெரியுதா தெரியலையா? ஒட்டக்கண்ணா உனக்கு. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. ஐயோ உம்பலு. Messi. And it's Belletti. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And here's Jackson. Pirlo gets across to intercept that. ஸ்மார்ட்டஸ்டா என்னன்னு தெரியல, இருங்க பார்க்கலாம். Aims beyond the ஐயோ defense. தனியா விட்டனே, Crosses it in. ஆளே இல்ல. Might be danger here. ஓ Now நல்லா that டிஃபெண்ட் is இருக்கும்டா. commitment to the cause. அபி தலைமையில கைய வைங்க, இங்க வைங்க. அவுட் வைடா இவரு, அவுட் வைட்ல. Corner number 2 then. ஐயோ Great chance. பால் இவங்கிட்டே தான் ப்ரோ இருக்கு. Finish. இன்னுமே போடல, அட்டாக்கும் போடல, ஒண்ணுமே போடல. இவங்கிட்டே தான் வாழ்றான். 3 அதுவும் 3 டவர்ல. Turns back here, probably the best option. Passing is crisp and sharp. அதானே அதான் முடியாது. Maradona showed plenty of என்னடா டேய், ஸ்மார்ட்டஸ்ட் இருந்தாங்க இது. ஸ்மார்ட்டஸ்ட் தான் சனியன், ஸ்மார்ட்டஸ்ட் சனியன் தான், ஸ்மார்ட்டஸ்ட் சனியன் தான். வந்துட்டான் பால் வந்துட்டான். Now it's Neymar. Always goal side. No, that's been intercepted. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? Still to register a shot on எங்க இருந்து target. எங்கடா As a matter பாஸ் of fact, a போடுறீங்க? shot of any type. உச்சரா Looking for options for movement. நீ கொஞ்ச நேரம் டைம் கொடுத்தாலும் முடிச்சிடுவேன். Now it's Neymar. பாய் என்ன பாய்? Rightly gives him offside. என்ன ரெஃப்ரி? இல்ல ப்ரோ, பொட்டக்கண்ணு ரெஃப்ரி. அவன் பண்றான் பார்த்தா அப்படியே அமைதியாகிறான் ப்ரோ. உங்க ஊர் எங்க வந்து Pirlo. Cannavaro promptly onto that, and that is that. மான் பாய்ஸ் ஒரே ஒரு கோல். பொட்டனாய் விளையாட தெரியாது பொட்டனாய். Pass somewhat off target. வா வா ஒண்ணு இல்ல இங்க பாரு ஒண்ணு இல்ல. Positional gold, the utilization of space. Neymar is someone with real dynamite in his boots. போடு. Olise stood his ground strong. Can he finish? And it's hit the woodwork and out. Messi. Now it's Jackson. It's Van der Vaart. Plays a sharp little ball here. Quality ball. Batistuta might just make this. மால சாவடிறான்டா எப்பா. Can he get away with this? Now this could be எல்லா பாலுமே அவன்கிட்ட தான்டா இருக்கு. மாட்டு சடாய் விட்டா நாயே. intercepted. Now உனக்கு found the way through. what? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ஆல போடு பாஸ் போறாங்க. காலா ஒக்காலோலி பாஸ். And it's Soboslai. Belletti. அம்மா என்ன முடியல. Messi. போடு அப்படிதான் போடு. போடா. போடா. What the? Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That will annoy the manager. Too predictable here. Now, can they get him away? Just a little போதா. misstimed.
And for the first டென்ஷன் half, ஆகாத ப்ரோ that ஐ is ப்ரோ that. கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணுங்க வாங்க ப்ரோ யார் இது Decent ரியாஸ் enough half, but neither தாய்ஸ் side பர்சனல் able to get on வாங்க the ப்ரோ score sheet. Time for some fresh ideas in the second இல்ல ப்ரோ இந்த ஸ்மார்டேஷன் வந்துடுறானுங்க ப்ரோ இரியாவது ப்ரோ பாலா அவன் தான் ப்ரோ வச்சு குடும்பம் நடத்துறான் பாருங்க ஷூட் அண்ட் டார்கெட் பாருங்களேன் என்ன கருமுன்னு இது ஒண்ணு கூட இருந்திருக்காது ப்ரோ industry and hard work as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. நைஸ் ஓகே Already back up and running. ப்ரோ நான் தம்பி அவன் யார் தெரியுமாடா அவரு அவர் காலை தொட்டு கும்பிடு அவர் யார் தெரியுமா அவரு I just wonder which team is going to up the ante first. சூப்பரா தலைவா ஏய் யாடா அத நெய்மார் போறானே பாய் என்ன பாய் பாக்குறீங்க ஏன் பாய் எனக்கு இந்த கான்செப்ட் தான் போய் புரியல போறவனுக்கு தானே போய் போடுவாங்க ஃப்ரீயா போறவனுக்கு குபுரு Neymar, that's a cute. அவ்வளவுதான் பாரு. Delightful ball. He is through here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Are certainly அடி playing நில்லுங்க அங்கே focus நில்லுங்க in executing அங்கே their நில்லுங்க plan here. பஸ் வரும் உங்க ஊருக்கு அப்படியே போயிருங்க We're still waiting for காசு a போற goal இடத்துல to வாங்கடானா Stood இங்கோ up well to him there. நிக்கிறானுங்கப்பா Neymar. ஐயோ That pass has been well Maradona. intercepted. மொரடானா மொரட்டத்தானா He came in hard, ரெண்டு பேரும் very ஸ்டைல் hard. He steps in and ஏய் நான் முடியல இந்த ஜாஸ்தி வச்சுல நான் முடியல என்னால முடியல ராசா என்னால முடியல என்ன விட்டுருங்க நான் போறேன் ஐயோ என்ன சேவ்டா எப்பா ப்ரோ என்ன சேவ் பாருங்க ப்ரோ அது என்ன ப்ரோ க்ளவுஸ் ப்ரோ கை எனக்கு ஷூட்டிங் ஆகும் ப்ரோ என்ன சேவ் பாருங்க ப்ரோ ஓய் ஐயோ எப்பா லிட்டரலா வா தலைவா நீ தான் தலைவா இந்த மாதிரி ஆள் இருந்தா போதும் தலைவா நீங்க தான் தலைவா இங்க எங்க கான் தான் ஆளு பார்த்தா போச்சு That was very necessary. Well into the second half and still there's nothing between them. And it's Messi. எப்படி போட்டாலும் பாஸ் போதுடா டேய் தம்முனையில வச்சு கூட திருந்தறானுங்களா அவர் ஒருத்தரவா Now it's Neymar. ஒருத்தரவா Neatly clipped into space. இரு அவசரப்படாத A quick look, thought about cutting inside. And the shots! Oh, it's come loose. He'll try to keep this alive. அவன் தான் வருவானேடா அதுதான் தெரியுமே Cristiano Ronaldo. He's going to be disappointed with that. நீ எங்க நெய்மார் எங்க And this is Neymar. Van der Vaart. கோல ஓலி ராஸ் மாட்டஸ்டன் நீ நானா பாத்துறோம்டா Towards the other flank. அடா Good switch that. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nicely aimed pass. வாடா Cannavaro. Van der Vaart. Referee's given a throw. Good bro. Look at the way opponent pressing look like smartest and manager represent us wo. என்ன bro? இவன் bro தலைவர் என் தலைவன் தலைவா சூப்பர் தலைவா அப்படி ஓடுங்க Nice control. The pressing's intense and it's paid off. நம்ம ஃபேமிலிக்கு தான் உத்து வராதேடா அது பண்ணாதடா நீ Serginho. ஏய் கூட அங்க பாருங்க bro அம்பாட்டுக்கு ஆடுறான் bro சல்லே ஆடுறான் bro கூல் புண்டே ஆடுறான் bro And that's been intercepted. That was well played. வாடா தலைவா அங்க ஃபவுல் போட்டான்டா எல்லாம் He கருக்கு has shown him a yellow card. 70 போயிடுச்சா ஓகான் மேஜிக் गाइस டைம் ஆயிடுச்சா இருங்க மொரட்டால உள்ள கொண்டு வருவோம் ஜாபி ப்ரோ தலைவா ஒருல ஏதாவது இருக்கா கிக்கிங் பவர் போடுவோம் மேலே கொஞ்சம் நம்ம டிஃபெண்டும் வேணும் அடிக்கிறதும் வேணும் நெய்மாரை வச்சு அடிக்கவே இல்லை அங்கே பாருங்க தலைவனுக்கு குறையவே இல்லை எனர்ஜி ஒய் பார்த்தா ஓட்ஸ் பேட் ஓட்ஸ் சாரி ப்ரோ
இல்ல ப்ரோ, அவன் வாழ்றான் ப்ரோ. பால் அவன் தான் ப்ரோ வச்சிருக்கான். இங்க பாருங்க ப்ரோ, அங்க பாருங்க ப்ரோ, 9 ஷாட்டு ப்ரோ, 9 ஷாட்டு போடுறான். அங்க போடுறான், அப்படி போடுறான், அந்த கிரவுண்ட்ல இருந்து அடிக்கிறான், இந்த கிரவுண்ட்ல இருந்து அடிக்கிறான். காலவுலி தலைவா, எப்படிவா தலைவா? இருங்க, பெருளோ இந்த பக்கம் நவுத்துவோமா? நவுத்த முடியல. சூப்பர் பாரு. That's tidy. It's Pillow. Well, now it's a race for the ball. இல்ல. Lovely feet. Cross goes in there. ஏய் என்னடா வாங்கடா. Arsenal really can't be faulted for their attitude, and if they go பாரு on அப்புறம் to செதறுது win பாரு. this, அங்க பாருங்க they'll be எப்படி fully ஸ்மார்ட்டா, deserved. எப்படி அப்படி மாறுது பாருங்க. Wow, wow. a little undercooked. ஏ பாய் நைமார் பாய். Well, क्या रे? it's looking like this might be क्या? destined for a scoreless outcome. क्या அங்க பாருங்க, யூஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணு கிடக்கு பாருங்க. அது பாட்டுக்கு ஏதோ Threads one in, spread neatly, and he's picked it up out wide. Rijkaard gets a foot in here. ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, நைமார் கையில் தான் இருக்குது இந்த கேம் வின் பண்ணுறது. ஆண்டேஜிக்கு வரக்குறானே. Oh, good looking ball. Oh, easy pickings there. The final 5 minutes. Just off the ball. And he's managed to get free. There's the hit! Oh, that could be pivotal. Wow, would you? ஃபைனல் மேட்ச் பிரீமியர் லீக் வின் பண்ணிட்டோம். வாங்க நம்மலாம், வாங்க வாங்க வாங்க, கட்டி பிடிங்க, போடுங்க ஷாட் அடிங்க. வாங்க 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 போடு போடு. யாரா ஏய் யாரா ஏய் விரியாகறான் வா, கனெக்ட்ல போட்டு ஏய் எல்லாம் விரியாகறான் பாய். பாத்தீங்களா இல்லையா? The manager's claiming an assist here. தலைவர் பாக்குறாப்ல நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணோம். அப்படி வந்தாப்ல, போட்டாப்ல, அப்படி அடிச்சாப்ல அப்படின்னு பாக்குறது. நான் போயிருமோ ஒருவேளை பாய், போயிருமோ போயிருமோ. இருங்க, டிஃபன். I think you have to admire his willingness to keep plugging away. நான் ராம்ப்ரோ தப்பா இருக்கு ராம்ப்ரோ, டெல்லி போனதுல இருந்து. I think by taking him off, you know, he was looking very leggy. Arsenal look like they've won it, but it's not over yet. நான் ராம்ப்ரோ தப்பா இருக்குது. இவ்வளோ ஷாட் அடிக்கணும் முக்கியம் இல்லைன்ற அப்பா பேசுற. நான் ராம்ப்ரோ ஒரு மொரட்டு பாஸ் பாய். Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. உங்க பாருங்க ப்ரோ பாஸ். Cannavaro looking to play him in. அலவா செல்லமே தம்பி. இந்த ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு இப்படி தான் ஓடுவானுங்க. நீ அதை நீ தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கொஞ்சமாவது. இவ்வளோ கேம் பண்ணுறோம் அதுதான் ஓகே புரிஞ்ச விஷயம். எங்கள் ராம்ப்ரோ இருக்கிறாப்ல. எங்கள் ராம்ப்ரோ அப்படின்னா ராம்ப்ரோ உனக்கு இதான் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட். ஸ்மார்ட் டெஸ்ட்னு யூஸ் பண்ணுவியா? அம்மா வயிற்று கலக்கி விட்டான் யாரு. ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவியா? பார்த்துக்கோ, ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் நம்பி விளையாடக்கூடாது. அது கடைசியில் கவுத்து விட்டுரும். 9 ஷாட் போட்டுக்கிறேன் நீ. 9 ஷாட் போட்டுக்கிறேன் நீ. ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் நீ சேர்ந்து வாய்க்கு ஷாட் அடிச்சுட்டுக்கிறீங்க. 9 ஷாட் அடிச்சிருக்கீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து. ஏ ப்ரோ லெட்ஸ் கோ பாய்ஸ். ஆனால் அந்த இடத்துல நான் ஆக்சுவலாக அடிக்கலாம்னு நினச்சேன். வேணாம், சாபி ஓடி இருந்தாப்ல என் தலைவன். போட தலைவா பால் போடுங்க, மண்டபாய் பால் போடுங்க, இங்கே தாக்குறேன் அப்படின்னாரு. கோச்சர் சொல்கிறேன். சரி மாமா எனக்கு எதாவது போடுவான். மாமா இப்போயே போட பார்த்தான். மாமா கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்துடுறேன் கொண்டாங்க மாமா. நம்மளுக்கு நம்ம சேஃப்டி பார்க்கணும்ல. பைச்சு தேங்க்ஸ் ப்ரோ. எங்கள் ராம் ப்ரோ இருக்கிறாரு எப்போவுமே. எனக்கு ஒரு டெஸ்டிங் மாரி ஒரு வேர்ட் சொல்லுவார். அதை வந்து நான் தான் கரெக்ஷன் பண்ணி அதை கோடெலாம் நிரப்பி
பயிற்சி ப்ரோ, நம்ம விளாட்றது தான் பயிற்சி ப்ரோ. புரியுதா பயிற்சி ப்ரோ? மாட்டேஷன் வரான், அவன் வரான், இவன் வரலாம் இல்லை பயிற்சி ப்ரோ. நம்ம ஆடணும். இந்த கை இருக்குல்ல பயிற்சி, இந்த விரல் வேலை செய்யணும் பயிற்சி. டக்கு 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 டக்குன்னு வேலை செய்யணும் பயிற்சி. அவ்வளோதான் பயிற்சி, ஒன்றும் இல்லை பயிற்சி. டிஃபெண்டுக்கெலாம் மெயினாக தான் பயிற்சி. டக்கு டக்கு டக்குன்னு சுவிட்ச் பண்ணணும் பயிற்சி. பிளேயர் சுவிட்ச் பண்ணு பயிற்சி, அவ்வளோதான் பயிற்சி. பிளேயர் சுவிட்ச் பண்ணினே டக்கு டக்கு டக்குன்னு சுவிட்ச் பண்ணணும், டக்கு டக்குன்னு ஸ்லைட் பண்ணணும், டக்கு டக்குன்னு பண்ணணும், டக்கு டக்குன்னு பண்ணணும். கொஞ்சம் விட்டானா கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிரும். அது நம்ம கரெக்டாக அது பண்ணனா போதும் பயிற்சி, அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம விளாட்லாம். நம்ம விளாட்றது தான் பயிற்சி, அவ்வளோதான். நம்ம சின்ன அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம், பெரிய அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம்லாம் பயிற்சி. நான் என் இதுலேயும் விளாடுவோம், உனக்கே தெரியும். எல்லாத்துலேயும் நம்ம விளாட்றது தான். என்ன உன் அக்கௌண்ட்டில் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எந்த விட டிஃபன் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. என் பிளேயருங்களை விட உன் பிளேயருங்க நல்லாயிருக்கு. அப்போ கூட நான் எங்கே இவனை தான் கொண்டு வந்திருக்கேன், வேண்டிச்சுக்கு தானே கொண்டு வந்திருக்கேன், தலைவனை தான். நம்மளை ஆப்பனண்ட் விளாட தெரில அப்படிலாம் இல்லை பயிற்சி. விளாட தெரியாதவங்க கூட அடிக்க முடியும். முட்டவர் தான் எனக்கு கிடைக்கும். அப்படியா பயிற்சி? சரி, வரல வேலை செய்யணும், விரல வேலை விரல வேலை செய்யணும், தப்பா இருக்கியா? அப்படியா பயிற்சி? சரி 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 சரி, பரவாயில்ல பயிற்சி, பரவாயில்ல, விடு. இல்லை சொல்கிறேன் பயிற்சி, உனக்கு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் ஆடும் போதும் உனக்கு சொல்கிறேன், புரியுதா? மண்டையில் ஏற்றிக்கோ, மண்டையில் கொட்டிடுவேன் அப்புறம். நான் இதுன்னு எடுத்துக்காத, எல்லாத்துலேயுமே எடுத்துக்கோ. ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்சில் கூட நீ விளாட்றது பொறுத்தாது. விளாடு, பரவாயில்ல, விட வச்சோ. இதில் விட டிவிஷன் ஒன்று போக வச்சுறேன். எங்கே இருந்த ஸ்பீடு சுவிட்ச் பண்ணுறது? சுவிட்சு பாய், பிளேயர் சுவிட்சு சொல்கிறேன். உனக்கு எப்படி சொல்கிறேன்னா சொல்கிறேன், அதை நீ சரி இது வரைக்கும் நான் யார்ட்டையும் சொல்லலை, சொல்கிறேன் என்ன மேட்டர்னு சொல்கிறேன். இது வரேன் அங்கே ஃப்ரெண்ட்லி. பயிற்சி என்ன அடிக்கலாம் பார்க்குறியா அண்ணனை? தம்பி தப்பு தம்பி. இப்போ டிஃபெண்டர் இருக்கா பயிற்சி, இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ நம்ம ஆளுங்களாம் உள்ளே வருவானுங்க. இப்போ அவனுங்களாம் வருவானுங்களா? இது என்னடா இது டைனாமிக்கா இது? இப்படி இருக்கா பயிற்சி? இப்போ இப்படி அவன்கிட்ட போதா பயிற்சி? இப்போ போகும்போது என்ன பண்ணணும்னா டக்குன்னு சுவிட்ச் பண்ணணும். இப்போ அவன் பாலை கொண்டு போகிறான், அந்த அங்கே சுவிட்ச் பண்ணி வர வைக்கணும், அங்கேயும் சுவிட்ச் பண்ணி வர வைக்கணும், இங்கேயும் சுவிட்ச் பண்ணி வர வைக்கணும். அந்த வர வைக்கணும் நம்ம அதை நீ பண்ணுறது அதுதான் இருக்குது. அந்த வேகமாக சுவிட்ச் பண்ணணும். பிளேயர் சுவிட்ச் இருக்கும் பாரு, நீங்கள் ப்ரெஷர் தான் கொடுக்குறீங்க. நான் இன்ன வரைக்கும் அபுப்ரோக்கு தெரியும், இன்ன வரைக்கும் நான் கால் ப்ரெஷர் கொடுத்ததே கிடையாது. அப்படின்னா எனக்கு என்னன்னு கூட தெரியாது, தெரியுமா? அவ்வளோதான் டிஃபெண்டு. நம்ம இது பண்ணணும். நீ ஒன்றுன்னா நம்ம அடிக்கும் போது இப்போ அவன் அடிக்கிறானா ப்ரோ, நீ ப்ரெஷர் பண்ணி போகக்கூடாது ப்ரோ, பிளாக் பண்ணணும். இப்போ உனக்கு ட்ரைனிங்கில் சொல்லி கொடுத்துருப்பான்ல, அதை நீ பிளாக் பண்ணணும். அந்த இடத்துல பிளாக் பண்ணணும். அவன் எந்த பக்கம் அடிப்பான் அவனுக்கு ஒரு கெஸ்ஸு தெரியும். அந்த இடத்துல நின்று பிளாக் பண்ணணும், சுவிட்ச் பண்ணணும். சுவிட்ச் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த பரம் இப்போ இன்னொன்று என்ன பண்ணுறேன்னா, இப்போ கமெண்டில் இப்போ செமி அசிஸ்டன்ட் இருக்கா, நீ அசிஸ்டண்ட்டில் வச்சனா டக்கு டக்குன்னு சுவிட்ச் ஆகாது. அதாவது நீ பால் போகிற இடத்துல சுவிட்ச் ஆகும். இதுவே நீ செமி அசிஸ்டன்ட்னு வச்சனா உன்னோட நீ தான் சுவிட்ச் பண்ணுவ, நீ தான் டக்குன்னு சுவிட்ச் பண்ணணும் பிளேயரா. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நெட்டில் லேட்டு சுவிட்ச் ஆகுது. ஓ அப்படி சொல்கிறியா? எல்லாத்துக்கும் ஒன்று வச்சுருக்கானே பாய். இவனை என்ன பாய் பண்ணலாம் அவனை? சொல்லுங்க பாய், அவனை எதாவது பண்ணணும் பாய். எனக்கு நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, அடிக்கணும் அவனை. பண்ணணும் பாய், அவ்வளோதான் பாய். அங்கே ஆவார் காலவர் ட்ரீம் டீம் இங்கிலாந்து ஓட விட்றாங்க பேர் தான். நம்ம ட்ரீம் டீம் ட்ரீம் டீம் உண்டா இதுதான் பண்ணோம். ஜாஸ்திக்கு இது பாலை விடுவானு, அது மசில் மெமரி விளையாடாதானே வந்துடும். ஜஸ்ட் லைக் ட்ரை. என்ன ராம் ப்ரோ டெல்லி போனதுல சரியில்லையா? அயன் படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஆகிற மாதிரி ஏதாவது ஆயிடுச்சா? மேட்ரு ஆகிட்டு இருக்குது. தப்பா இருக்குது. பாருங்க ப்ராவ், பாருங்க நெட்டு மாற்று இல்லை, அவ்வளோதான். மாற்று இல்லை கேமை மாற்று, நெட்டை மாற்று கேமை மாற்று. அவர் சொல்கிறது கரெக்டு தான் பை. உனக்கு எது நெட்டு கரெக்டாக இருக்குமோ நீ அதுக்கேற்ற மாதிரி கேம் விளாட்றதும் நல்லது தான் பயிற்சி. அது என்னமோ அதுவும் கரெக்டு தான் பயிற்சி அவர் சொல்கிறது.
என்னண்டா ராம்ரா சொல்லு ராம்ரா, கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு. தப்பா இருக்குது. டெல்லி போறேன்னா யாருக்கு தப்பா இருக்கு? ராம்ப்ரோ செயல் தப்பாக உள்ளது. ராம்ப்ரோ செயல் தப்பாக உள்ளது. மசில் மெமரின்றாரு. நான் பிலிகிராமே ட்ரிப்பு போனேன் ஃப்ரம் டெல்லி. நீ நினைக்கிற மாதிரி பிலிகிராமிக்கு ட்ரிப்பு போனேன். பிலிகிராமியா? அது என்ன ப்ரோ பிலிகிராமி அப்படின்னு ஒரு இடங்க தானே. பிலிகிராமேகே பிலிகிராமே தப்பாகுது, பேரே தப்பா இருக்குது. பிலி ஏதோ பிலிக்கிற மாதிரி இருக்கு, பிலிக்கிற மாதிரி தப்பா இருக்கு. தப்பா இருக்கு, பேரே தப்பா. பால் ஓரியன்ட் தான் ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்விட்ச் பண்ணுறோம் அண்ணனும் பாய். பாலு பால் ஓரியன்ட். ஆமாம் பால் ஓரியன்ட். பிரைன் ப்ரோ வந்துட்டார் பாரு. எங்கள் பிரைன் தலைவன் கரெக்டாக என்ட்ரி கொடுத்தாரு பாரு. பால் ஓரியன்ட்டில் வைக்கணும். பால் ஓரியன்ட் வச்சாதான் சுவிட்ச் ஆகும் பிளேயரு. பார்த்து பிரைன் ப்ரோ சொல்ல பைச்சு பாய் பால் ஓரியன்ட்டில் வைனா. ராம்ப்ரோ கிளியறதுன்றா தப்பா இருக்குது. பால் ஓரியன்ட்ல தான் பாய் இருக்கு. பால் ஓரியன்ட் தானே வச்சிருக்கேன் நான். டைம் பாய் பால் ஓரியன்ட் தானே வச்சேன். அவருக்கு சொல்றீங்களா எனக்கு சொல்றீங்களா பாய்? 6 ரூபாய் பெக்கோ முக்கண்ணி கண்ணின்னு போட்டுக்கிட்டு பேரு ஆடுவானோ. மிஸ்ஸி ஸ்டில் வர வச்சிருக்கான். செக்கு நீ பால் ஓரியன்ட் வச்சு இருக்க செக் பண்ணு. அப்படியே அவர் வைக்கலையா? வச்சிருப்பானே, மாத்திருப்பானே பாய். மாத்தலையா? சரி விடுங்க. பத்தூஸ்தா வாங்க. போனாட்டி யார் சிஎம் அப்போ போட்டோம்? ஒலிசி தானே போட்டோம். ஒலிசி நல்லா தான் இருந்தாப்புல. இன்டர்செப்ஷனுக்குது ஒலிசிக்கு இருங்க. நான் வச்சுருக்கேன் தான் வந்துட்டு இன்டர்செப்ஷன். பின் பாயிண்ட் கிராசிங்கு இன்டர்செப்ஷன் இருக்கணும் வைக்கணும் பாய். ஏம் ஆஃபோம் உனக்கு இருக்குமே பாய்க்கு. பாய் இருக்குது பார்த்தியா பாய்க்கு. பாய் தான் போன வாட்டி எங்கள் மேட்ச் டேர்னிங்கே என் பாயால் தான். எங்கள் பாயால் அக்காவுக்கு இருக்குது. ஏம் ஆஃப் கூட இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். மெஸ்ஸி கூட நல்லா தான் இருந்தாப்புல. மரடோனா கூட நான் தனியாக இருக்கிறாப்புல. மரடோனா தனியாக இருக்காப்புல. மீன்ஸ் கோயில் குளம் இன் நார்த் லைக் ரிஷிகேஷ் ஹரிடுவார் மதுரா. போதும் ப்ரோ வரோம் ப்ரோ. எனக்கு ஆல்ரெடி இப்போ இவங்கிட்ட போராடணும் ப்ரோ. ப்ரோ அதாவது ராம்புரம் அப்படின்னா மண்டபாய் வீடை தவிர எல்லா இடத்துக்கும் ஊர் சுற்றி இருக்கிறாரு. பாய் இவன் வர ஏதோ ஆன் பண்ணுறான்னு நினச்சிக்க போகிறான் பாய். சைக்கோ பால் ஓரியன்ட் தான் வச்சிருக்கேன். பால் ஓரியன்ட் தான் வச்சிருக்கேன். எங்கள் பிரெயின் ப்ரோ பால் ஓரியன்ட். ஆடு ப்ரோ வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ. Yeah. There's the whistle and here we go. Yeah. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his Mariano tremendous. Now who's going to be first to this? எங்கால கால் இருக்குதுலடா கால். அந்த கால் வந்து ஆமா 9 அடிக்கு நீளம். You're always going to have chances with that kind of movement. அம்மா யாரா அவன்? Neymar. Nice control. It's Neymar! Off the bar. Pass somewhat off target. Oh, good read. That was well played, well stopped. Messi. நானும் பார்க்குறேன்டா மட்டுப்பலா பார்க்குறேன். எத்தனை அடி கம்பியில் படுதுன்னு பார்க்குறேன். இந்த அப்டேட்லேருந்து எனக்கு கம்பிலே தான் பட்டுன்னு கிடக்கு. பத்தா இது என்னடா பாஸ் இது? Messi wriggles his way through. Cafu has it out wide and in space.
Lovely bit of skill. என்னடா Oh, பண்றான் now here's a good battle, bicep to bicep. Well, the defence just about came out on top, but they were Hey, certainly tested. And that's been intercepted, He read that really well and stopped it. and it's been played through. And this is Batistuta! என்ன பண்றது பாய் ஓடிடுவான் And the ஏய் interception பேக்கப் பாருங்க was most necessary. That's great positioning. So good from him. அலையவனுங்க பாஸ் பண்ண தெரியல ஏன் பண்ணலாம் Neymar. Oh, such a clever touch. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. நைமார் தான்டா இது It's run loose here. Nicked it back promptly. ஏய் No goals as yet. And it's Messi. And here's the chance to counter. போச்சு Oh, that's well spotted. எல்லாம் போச்சு எல்லாம் Here's a man adored by many. இவ்வளோ நேரம் even நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் deified எல்லாம் by போச்சு some. எல்லாம் போச்சு Now, எல்லாம் put him away. Xavi Alonso, well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. ப்ரோ யூ ரிமெம்பர் வாங்க 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 ப்ரோ முகுந்தான் ப்ரோ வாங்க மாடம்பாக்கம் தானே விசிட் போட்டுடலாம் சூன் மாடம்பாக்கம் தான் ப்ரோ மாடம்பாக்கம் சைட் தான் வாங்க வாங்க அடாம்பாக்கம் ஏரியா ஒட்டு கேட்டு பாரியா ஆட்டம் என்னாட்டம் ஆடு ரெடியா Oh, நாட்டு good steer. புறா He ஆளுடா just read it. Pirlo is Brain always blower looking கேட்டு to break பாருடா lines. Yeah, that எல்லா works for me. பொண்ணுங்களுக்கும் The தெரியும்டா denial of movement, blunt and அடியே brusque. That is lovely. அடியே Oh, there's a probing ball. பிரெயின் Well, ப்ரோ that defending is ஆளுதாண்டி unapologetically persistent. It's almost personal. வரவா And it had to வரவான்னு எங்க பிரெயின் ப்ரோ be. கூப்பிடுறாரு Well played. That has snuffed out the danger. அதுக்கு Oh, பல்லா good பேய் read. He read that பிரெயின் really ப்ரோ well and தாண்டி stopped it. இங்க கொளுத்து மத்தா பேய் Oh, good-looking ball. Howson cuts out the pass. It's a good spell of possession, this. பவுல்லையா போ Arsenal have it back and can go again. Griezmann. பவுலே கொடுக்காதீங்க ப்ரோ பட்டக்கண்ணு ப்ரோ That's பட்டக்கண்ணு good நம்ம பேர் defending. He squeezed the Wango. play and he gave him no chance to வாங்க get வாங்க on the turn. பட்டக்கண்ணு நம்ம பேருக்கு என்னாச்சு Great vision. அடி Van Dijk ஒத்தா cuts it out. Rijkaard. It's Xavi Alonso. Now it's Neymar. And he's managed to get free. Decent chance! ஒத்தா சி ப்ரோ என்ன ப்ரோ அது That's the throw. தலைவா 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 பேர் 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 That's very neat. Rijkaard defending his Hold on, corner hold on. stubbornly. Neymar! Very well to his man. Neymar scooting forward. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ப்ரோ அவன் என்ன ப்ரோ பவுலே கொடுக்க மாட்டான் ப்ரோ சத்தியமா என்னால முடியல ப்ரோ Forward to join the attack. And here's Batistuta. Now then, the ball's come loose. Oh, nice touch. Stood up well to him there. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Fermin. Good, strong midfield running here. ஒரு And ஆளு he's in தான்டா on goal. ஆட்டம் காட்டுறான் And it's Rijkaard. That's it, 45 minutes up. நானேயாண்டா So அதுக்கு neither பல்லா team were பேய் able to take the lead, but சிவகாசி it தானே certainly hasn't உங்களுக்கு been மத்தா for the lack பேய் of trying. Not too அடியாத்தா much so far to lift anybody off their seat. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And hostilities have resumed at the start of the second half.
Arsenal are probably Kurukad, feeling kurukad, kurukad. relatively good about themselves, so I Kurukad, don't think kurukad. the manager has seen anything to change in his Kurukad. half-time team talk. Nicely shaped ball. Batistuta wants to run onto this. Wah! Dia pitch, bro. Yeah. Cafu. Yora. Messi. Played into space. Neatly clipped into space. Griezmann finding himself in space. The ball is loose and oh, what has happened here? Che. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Messi. And it's Neymar. Nice bit of trickery. Arre, Well, the defence proved Ah, chico, infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Batistuta. Looking for the run. Oh, important interception. Fermin is onto it in a flash. Well, they continue each to cancel the other out. Griezmann. That's good play from him. Oh, sweet feet. Yo. Cafu did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Pele. Xavi Alonso. It's a pretty loose pass. And still we await the first breakthrough. And that's been intercepted. That was well played. Well Re, ada yarra Roberto ni. Carlos. Ulti. Keda pass Now pandra. it's Pele. Fermin. Rijkaard. Lovely. Now then, he's having a shot. Wah, penakkalam. And the keeper has reacted superbly. Aramadi bro. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, height could make all the difference on these set pieces. That's a decent clearance. Cross to the back post. Last-ditch defending, but that'll do. Arsenal are looking to go forward now. Hey. Grimaldo Ata? in with the challenge. A probing pass. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Yo, idu oru da. The most accurate pass. Oh, that's neat. Ayyo. Ball has bounced loose now. And it's Neymar. That's tidy. He's going for goal. Ah. Big relief. It just needed better contact. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Is Europe. Illa kutti ottuma. Oru kuttiye poduvom. Maradona. Top pass, low top pass. அது நல்லா இருக்கும் நான். Substitution for Milan. Come on. So changes afoot here and from both sides. Number 8, Xabi Alonso. Coming on the field, number 20, Owen. Number 2, Just a quarter of an hour to play. substitution. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Ayyo. That's a lovely, neat pass. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Cafu. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Come on, bro. Last 10. அங்க போறான்டா இங்க. துபுறா.
Oh, good read. He read that really well and stopped it. Rijkaard running with intent. No, not quite on the same wavelength. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. கொஞ்சம் கிட்ட வந்திருக்கலாமே. ரொம்ப தொலைவாகுதே பாய். வாங்கலாம்டா. And it's Neymar. Neymar on a serious charge here. Good chance here! சரியா Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. And here's Neymar. பவுல Well, that might be குடுங்கலாம்டா. that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And here's Owen. Pirlo. There was He's Yo! added time. No breakthrough, and we are into time added on. Well, the ball's gone astray. Ah, that's a fine interception. Costa Curta goes long. இப்படி And we're பண்ணிருக்கலாங்க. done. So we finish bits as we ஊந்துருக்கும் நினைச்சேன், started. correct ஆ உள்ள. Try as they might, neither was able to break டைமும் through. கிடைக்கல. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Listen, the And more a this quick game one went on, today. விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த பைபிளை தோற்றுருக்கா வின் பண்ணி. ஆகுதுங்க முடியலை. ஆமாம் வெப்கேம் மட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணிட்டு லைட்டை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நிம்மதியாக இருக்கும். ஃபேன் டேம் ஃபண்டுக்குது. இது அந்த பக்கம் திரும்புது. ஓ பிபி மாற்றணுங்க. பைச்சு நைமர் பிபி மாற்றணும். இதில் முத்து தான் சொல்லி வச்சேன். அதில் அந்த நைமரோட பிபி அப்படியே வைக்கணும். ஆயிடுத்து கம்பியில் போட்டு. போன மேட்ச்சு ஒன்று கம்பியில் போட்டுச்சு. Who is this, bro? என்னாச்சு மேட்ச் மேக்கிங் ஆகலையா? புதுசாக பாருன்னா லைக் மட்டும் பண்ணுங்க தலைவர்களை. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. பழைய ஆளாக பார்க்குறீங்கன்னா சூப்பர் பண்ணுங்க. பழைய ஆளாக பார்க்குறீங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் போடுங்க. Who is this, bro? மிஸ்ஸி பாட்டு. என்னங்க மிஸ்ஸி பாட்டுன்னு வச்சுக்கிறான் காலவலி. டேய் என்னடா இவனி அங்கே நைமார் அப்படி வச்சுருந்தா என்னத்துக்கு கதையே வேறு மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கும். நேரம் டிவிக்குள்ளேயே வந்துட்டுருப்பேன் தலையை உள்ள விட்டு. ஓ என் தலைவன் ஏ ஃபார்மில் இருக்கிறாப்ல.
Morratu Alonso தான வச்சேன். பெல்லிங்டம்னு ஹைட் அதிகமோ இருங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி தாங்கிறானா. அதில் லோ பாஸ் லோட்டர் பாஸ் நல்லா இருக்கும் காபிக்கு. அவ்வளோ நார்மல் கார்டு அழகாக வின் பண்ணலாம். பட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். வின் பண்ணுறது கஷ்டம்னு சொல்லலை, அவங்ககிட்ட போராடுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அவங்ககிட்ட ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் தான் எது ஸ்மார்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அழகாக பிளிட்ஸ்லாம் சொருவலாங்க உள்ள. கோல் கீப்பர் பிஓடி கோல் கீப்பர் நினைக்கிறேன். பிளிட்ஸ்லாம் போட்டால் நறுக்கணும் போகும் உள்ள. As to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal once more. We are just getting started. Khan reaching 3 figures in terms of his appearances for the club. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand in good stead for the remainder of his career. கேன்சல் அவன் அடிக்க மாட்டான் டக்குன்னு, அப்படியே நிற்பான். அந்த பட்டன் அமைச்சிருக்கோன்னா ரெண்டாவது இது அழுத்தம் போது தான் அடிப்பான். ஜாஸ்டிக்கில் Van Dijk. Arsenal are looking to break at pace. Oh, that's fabulous. Neymar. Oh, terrific save from the keeper. Neymar actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. That's a lovely, neat pass. Chance here to counter. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And he's had it nicked away. And that pass just didn't quite work. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Camavinga. Neither side yet able to find the net. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cleared without hesitation. Can he get it through? Dembele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's going to go a long way. Buriram United have got it back and they'll have another go. Ruben Neves. Camavinga. And he's chosen to go back. Just too much pressure. Had to go that way. And here's Mbappe. And the shot! It's loose and there's a race for the ball. பார்த்தீங்களா, நார்மல் கார்ட்லேயே நல்லா விளாட்ற மாதிரி. எந்த கார்டாக இருந்தாலும் விளாட்றதாங்க மொத்தம். Van Dijk with the clearance. எனக்கு தெரியாது. Oh, we expected better and so did he. That's a cute ball. That is ended up in no man's land. தப்பு ப்ரோ, பாஸ் பண்ணு. Beckenbauer gets across to intercept that. And that is a little undercooked. Whatever he had in mind, that was not it. Maradona. He is through here. There's the shot. Goal! Arsenal! சிட்டவருங்க அதான் பால் And the trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it. He's had a shot! And the whistle's gone, presumably for offside. டிஃபெண்ட்ல போட வேண்டியதான். மக்கள் ஆடி. It's not gone well. And it's Dembele. அப்பா. United really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain possession. Yeah, and some would say that means they play the game the right way.
Yeah, but of course, it's decisive passes that's going to matter in the longer term. There's no good in holding on to the ball just for the sake of it. Oh, that's clever. Kalulu spots it and intercepts. Oh, it's Dembele. Dembele going face-to-face with his great rival. Van Dijk couldn't squeeze it through. Knocks it into space. Arsenal looking to go into the break, 1-0 up. Lovely pass, but can he get there? And this is Neymar, and he's managed to get chance for a ஐயோ ஆளுக்கு நேரா அடிக்கிற பாரு. என்ன பண்றது? ஓடுது சவுபரைக்கு ஓடுல. Engages and forces him off the ball. Costa Curta lays it forward. And they're quick to get it back. Hey, bye. Abu bye. Ruben Neves. Oh, bye. Oh, good read. He read that really well and stopped it. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And the referee has blown for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How would you review the first half? Well, I'm a little bit worried for them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Arsenal have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. And a chance! Well, now it's a race for the ball. லிட்ஸ் அடிச்சு தடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு அப்புறம் திரும்ப என் கால்ல வந்துச்சு. Neves. That's a little off target. அடப்பாய். Matheus Cunha. Well, that's surely a foul. Free kick. Batistuta powering forward here. ஏங்கப்பா. That's alert and sharp and very well played. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Alexander-Arnold. Matheus Cunha. Messi. Tries to play it through. And this is Messi. Wait. They've got a corner here. Oi. Buriram United with the corner. They're first. Beckenbauer tries to clear. யாருமே இல்லையா டிஃபன்ல போட்டனால. Played out wide. Messi. Weighted ball. Oh, important interception. And he passes it long. They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Messi. Nice interception, well timed. Xavi Alonso. And it's Dembele. He won't be happy with that one. Team still separated by the game's only goal. Oh, played right into his path. Deftly away. Pirlo plays it short. It's Neymar! It's a goal! அத சொன்னல்ல கோலுக்கு பல தாங்க மாட்டான். And things are looking pretty good for them now. இந்த கோலுக்கு பேரு தங்க மாட்டான். That a right old hit. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. So that's two now without reply. Well, that's a real psychological weight off the shoulders. கோலுக்கு பேரு தாங்க மாட்டான். சொன்னேனே பிளிட்ஸ்லாம் தாங்க மாட்டான். Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And the counter is on. Tries to pass it through. Day. Yeah, yo. Matheus Cunha. Messi. Camavinga. No, it's come to nothing. Roberto Carlos. Well, that is one way to stop him. And it's Rijkaard. Oh, no question, that's a foul. Batistuta.
And here's Neymar. The message is clear. None shall pass. Matheus Cunha. Now, can they get him away? இவனுதாங்க தலைவலி கர்மம் ஓடும்போது That's been intercepted. That's great positioning. So என்னடா அத்தை பேர் நிக்கிறீங்க விடுறீங்க இல்லை Closing in on the last quarter of an hour. Now then, the ball's come loose. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. He's got plenty of space out wide here. Mbappe! ஏய் அங்க பாருங்க என்னடா அது கர்லா சமய போச்சுல நான் கூட அடிக்க மாட்டான்னு நினைச்சேங்க நார்மலா அடிச்சா தத்துவான்ட்டு அங்க இருக்க டேங்கப்பா ரைட்டே Buriram United can now introduce the first of their substitutes. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite. இதுலயும் இருக்குது அந்த பெப்பே நான் தான் In it now. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. தப்பை உள்ளவர மரடோனா இருக்கட்டும் Substitution for Arsenal. ஒலிசி Number 14, Xabi Alonso. Number 9, Olise. Batistuta. Coming on the field, number 11, Olise. Alexander-Arnold. Number 18, Fernando To Torres. Adli. Substitution in Camavinga. progress. And Alexander-Arnold. And it's Messi. Messi will not want to ஐயய்யய்யய்ய யாளுங்க அத பாத்துட்டாங்க அவன் to play him in. ஓடுற கத்தப்ல பொறுமையா பாஸ் பண்ணி யாராரு Well, there's Mal plenty நிக்க to மாட்றானே like அவரு. about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. அவர் அட்டாக்ல போட்டுருக்காரா அதான் அந்த வாட்டி பால் மட்டிக்கினே இருக்குது தலைவருக்கு It's a pretty loose ஐயோ முடியலையே என்னால ஆண்டவா Adli. That is good pressure, just hounded him off it. Messi. You have to expect that from everyone now. Well, that defending is unapologetically persistent. It's அடா almost பாஸ் personal. போறீங்க And it had to be. Not too much more here than seeing out time, and time is டேய் seen out. அண்ணா என்னடா இலே என்னலே Alexander-Arnold. பா என்னடா பாஸ் இது I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Not much time now for anything fresh to happen, I think. எப்பா ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டானடா Well timed. மொரட்டு பாஸா Excellent போகுதுடா எல்லா interception. பாஸும் He's being urged to and Messi! ஐயோ Mbappe with the foul. வா இங்க ஒரு He is going ஃபவுல் into that little என்னடா back நான் கூட எனக்கு நினைச்சு போயிட்டேடா Pirlo running with intent. That looks a cracking ball. Goes for a shot! எங்களே Oh, அடிக்கிறேன் that is rather wayward. இங்க அடிக்கிறேன் Look, there has to be போடு more ஒரு லாங் urgency. பாஸ் அங்க வந்து அங்க போடு And the referee brings it to a close. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides. 152 ரொம்ப கம்மியா கொடுக்குறான்பா புறம்போக்கு வின்னிங் பர்சன்டேஜ் 15 எவ்வளோ இருந்தது 23 ஆயிருக்கு
சுபா which batches are available ஆஹா நான் பாட்டு ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஐயோ நானே பார்க்கவே இல்லையே டவரே ஓட்டத்துக்கு அதெல்லாம் இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டமாச்சு டிவிஷன் 2 எவனும் வரல ஒன்றும் போயிட்டாங்க போல எல்லாம் டிவிஷன் 1 போயிட்டாங்க போல ப்ரோ எல்லாரும் போயிட்டானுங்க போல கரெக்ட் இதுவா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வர 1460 நிற்கிது ஒன்று வச்சு விளாண்டு பார்ப்போமா அந்த கிக்கிங் பவர் 82 அக்கா 90 85 ஜம்பிங் எனக்கு எல்லாமே இருக்குப்பா எனக்கு ஒன்றும் இருக்கான் உள்ள வெற்றி எத்து உள்ள பண்ணோம் தலைவன் மேட்ச் விளாடும் இப்படி குர்ரா ஃபார்மில் இருக்கிறானுங்க அது போடலாமா சாம விளாடாதவன் எவனா வச்சு விளாண்டு பார்க்கணும் டிஎம்எஃப் அப்படின்னா ஏத்தலை குட்டி வச்சு விளாடுவோம் சாம் லெட்ஸ் கோ எத்தனை நாள் இருக்குங்க 22 இன்னைக்கு So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. 10 நாள் இருக்கு Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's away we go then. According to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter-attack, and you can be exposed defensively. So compactness can't be compromised, and you need talkers in this team. You need leaders and people that are willing to organise things very quickly. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Good. He's beaten the... He's having... ஐயோ எப்படி bro And he was there to can't get believe it bro I can't believe it Well, someone's doing his job Sure. properly, Peter, that's for sure. தொடுத்தான் பாயமா 86 அஷ்டம் போல Pirlo, the regular corner taker. You start as you mean to go on, Peter. Make this a good one. Pirlo goes short. Oh, nice touch. Pirlo's cross. Oh, Good. great! சொருறாப்ல தலைவன் எப்படி சொருறாரு பாத்தீங்களா பா அமுக்கு ஐயோ 3 டவர் ப்ரோ வத்தலா முறையா இருக்கு நம்மளே காஜி இந்த வீக் முறையா இருக்கான் போலயே இல்ல ப்ரோ அப்படினா He got a strong forehead behind that one.
Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Batistuta going after that. Nicely worked. And he's been caught on it. Great chance. புரியல ப்ரோ. It's a goal. காஜி இந்த வீக் முறையா இருக்க போலயே. காஜி. காஜினா என்ன ப்ரோ? That really is. காஜினா நம்மளுக்கு ஒரே காஜி தான் தெரியும். All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Too much on it. Ana. Bye. What the? Bye. Inna போட்டுக்கறேன் பாரு பை. ஜே போட்டுருக்க பை. Distributed tidily. And this is roll. Flashes it across. And that has been knocked clear. Guti. And here's the chance to counter. That's good vision. Bye. The keeper's ball. Batistuta. Nicely shaped ball. This is Batistuta. Ooh. Baresi. And here's Batistuta. Neymar. That's a sharp pass. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's alert and sharp and very well played. Oh, perfectly measured that. Shapes to shoot! காஜி காஜி. ஓ ஆமால காஜி வருமா? காஞ்சி. கால வெளிய போய்ட்டான் அவருக்கு. Sweeping move executed with deadly efficiency. வெளிய போய்ட்டான். If you want to be a And that's it. ஐயோ ஐயோ. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. ஐயோ. ஏண்டா போன வாட்டி அந்த கார்டு வச்சிருக்கவங்க கூட என்கிட்ட லாஸ்ட் வரைக்கும் விளாண்டான்டா. நல்ல கார்டு வச்சிருந்தான், எல்லாமே வெளியே போயிட்டான். பாய் சத்தியமா எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு. எனக்கு காஜினா ஏதோ ஒன்று எப்படி சொல்றது, இந்த ஏதோ நீ இந்த வின்னிங் அதை சொல்றியா அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு மைண்ட் செட் அப்படி போயிடுச்சு பாய். மனோஜ் தமிழா பாய், நம்மளால பாய் தமிழ் விசஸ் தமிழன் விசஸ் தமிழன். சே நம்ம வச்சுதான் பயபுல நம்மளை தேடி வந்திருப்பாப்லையே சேனலை தேடி, பேரை மாற்ற தொலைமுல்ல தமிழ் இதே அதை மாற்றணும் பாய். தலைவன் ஏ ஃபார்மு போடு, ஏப்பாமு முறையாயிட்டாங்க எல்லாம். யோர் இது சிஎம்எஃப் விளாடுமா? இது நல்லா புலிசியாக போடுவோமா? வேணாம் புத்து ராபியாக போடும். தமிழ் பிளேயர் சூப்பர். ஆமாம் ஆமாம், ஆனால் தெரியாதே பை அவன் யாருன்னு. தெரிஞ்சால் பைபிள் லைவாக அது வரும். பூச்சி போடலாம், உள்ள பூச்சி உள்ளே போட்டலாம், கோவம் உள்ள அடிச்சு தள்ளிடலாம். கோவப்பில் அடிச்சு தள்ளிவிடு. வா 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 கோப்பா. ஆமாம் பாய் மாற்றலாம் பாய். நெக்ஸ்ட் ஞாபகப்படுத்துங்க மேட்ச் எண்டில் மாற்றிடுவான். Well, now the opposition are going to have to find something pretty ஐயோ இது special என்ன to stop கருமம் the தெரியலையே. today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. Oh, it's Van Basten. Oh, it's Van Basten. Oh, there's a probing ball. James cuts out the pass. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Chance for a shot!
They've scored! நேம் மாத்துங்க ஆமாம் ப்ரோ 40 ப்ரோ மேட்ச் எண்டில் 40 பாய் மேட்ச் எண்டில் 40 Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. So a breakthrough already. Rijkaard. And it's Maradona. Over to the right flank. Batasagi calmly anticipates. And this is Batistuta. Wah! Oh, easy pickings there. Yor. Foot in. இங்க Park Ji-sung defending his corner stubbornly. Stood up very well to ஏய் the man. ஏடா Oh, such a clever touch. Oh, and a chance! Woo! That is decidedly lacking. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. Munich really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain possession. Yeah, and some would say that means they play the game the right way. Yeah, but of course, it's decisive passes that's going to matter in the longer term. There's no good in holding on to the ball just for the sake of it. That's good play. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Great defending, strong and determined. And it's Messi. And he's picked it up out wide. He's found a way through. ஐயோ Real chance. Tries a shot. ஐயோ அங்க வாருங்க அடேங்கப்பா Themselves an equalizer. அதெல்லாம் இது That causes a very welcome relief. Now let's see who's ஐயோ got what it யப்பா takes to seize the initiative from here. ரைட் பை Calm, composed, confident. What a super goal. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both பை sides. கோல் அடிக்குமே The யாரும் next பார்க்காம goal மீட்டிங் is going to be so நல்லா significant. கோல் அடிச்சாப்ல தம்பி Park Ji-sung is the team's great visionary. நான் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் மாதிரி தான் தோணுது Still very early doors, but it is a closely contested affair. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Messi. And that's a good ball. That's really well cleared. And that's been won straight back. Park Ji-sung. And here's Van Basten. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And it's Tanaka. Yamal. He's picked his way through. தம்பி ஒரு வாட்டி விடலாம் தம்பி There's a beautiful அதுக்கு நான் simplicity அப்படியே about விட்டுட்டே this இருக்க முடியுமா contest. Willing running on ஒரு one வாட்டி side, சரியா நான் dogged defense on the other. பண்ணல அப்படியே விட்டுட்டே இருப்பாங்களா Rijkaard. Arsenal do have a chance to counter here. James gets over and intercepts. Neither of these two want to come off second best. Messi. Goes looking wide. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, what has happened here? He's got away. நான் ஜாஸ்டிங் வந்து நல்லா Just வந்திருக்கணும் about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. There will be 1 minute என்ன added பண்ணேன் இப்ப time. And it's Pirlo. நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியவில்லை Short changes him with that pass. And the whistle goes for half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Would the owner of a blue Well, Jim, car they've parked both had outside their the moments. stadium gate Well, it sets up a kindly very Paolo, Rolo, entertaining cerca, second tá. half, Peter.
Who's going to தான் be கொஞ்சம் the ஆட்டமா first இருக்குது. move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. Arsenal are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And we're already back up and running after half. The referee's awarded a free kick. And he's going to have his name ரெட் கார்டு taken. கொடுக்கணும்டாடி. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. It's a good 35 yards out, this. Back off the post. ஐயோ மொறையான கோல் ஆச்சுடா. James. Looking for options for movement. Challenge. ஐயோ மொறையான கோல்ரா அடிச்சு இந்த சியாம கோல்ரா சார்ப்பா அந்த ஒரு இதுல போச்சு ப்ரோ. Tanaka. ஜஸ்ட் அந்த ஒரு இதுல. Oh, perfectly measured that. Yamal will not Tambi, want to Tambi, lose out here அதெல்லாம். against this opponent. Now, what about a counter-attack? Saliba makes the interception. ச்சே தான் அந்த ஒரு கம்பி ப்ரோ கொஞ்சம் அந்த பக்கம் நவுத்திருக்கணும். Throw in. லைட்டா ஒரு 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 இது நவுத்தினா கோல் எதிட்டான். Plays a sharp little ball here. Great chance. ஐயோ The keeper. but செம்மையா hit the வந்தாப்லல. post. செம்மையா வந்தாப்ல யா. There's some great running on show Engappa. here, but ultimately there was no way ஆமா through. வந்தாப்ல. கம்பியில போட்டுச்சு. James to Messi. Park Ji-sung. Yamal. That's a cute ball. Oh, well played. Arsenal pundu varaliyada are looking to ivanukku. break at pace. ஒரு தலைவலிடா. Park Ji-sung. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. டேய் நைமார் ஓடி தொலைடா அதான் அட்டாக்ல தானடா போட்டுருக்கேன் டாக். Knocks it into space. He has a look up. It's ஏ all a- தள்ளுறான் ப்ரோ ஒட்ட குடுக்கவே மாட்டறானுங்கடா. They showed a vulnerability என்னடா நீங்க until the மனுஷனுங்க move was நீங்க. stifled. That'll have stirred a little concern. And it's Batistuta. Oh, played right into his நாங்கடா path. நீங்க அவன் தள்ளுறான்டா புச்சி புச்சி. And into the grateful arms of the keeper. Tanaka. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Batistuta. Looking for the run. Now can he find a finish? பாருங்க ப்ரோ. விட்றா தள்ளி தள்ளி விடுறான் ப்ரோ அந்த பாக்ஸ் அம்தி ஷோல்டர் சார்ஜ். குடுக்கவே மாட்டறான் ப்ரோ அவன். Tanaka. கொனாமி இது ரெஃப்ரி. An awful lot of pressure. Now he's got space here. Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. Goal. Oh, lovely bit of skill. Thinks about the shots. ஐயோ என்ன முடியல அந்த ஓடுறதுனால இவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் இதெல்லாம் கோல். Ji-sung aimed beyond the defence. Well, he got goal hit இதெல்லாம் because he was under இதெல்லாம் கோல் pressure. வச்சிருக்க வேண்டியது. Substitution on the field. Number 14, Reece James. Coming on the field is number 6, Alexander Arnold. இம்மாருக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு ப்ளஸில் போட வேண்டியதான் தலைவன் மிஸ்ஸி. அதுக்கு ஒலிசி இருக்காப்புல ஒலிசி போதும். ஒலிசி பொசிஷன் ட்ரைனிங் பண்ணாலே இந்த Now it's Maradona. Saliba. Arsenal perhaps contemplating their next change here. And here's Maradona. பாருங்களா ப்ரோ. No doubt that they will நீங்களே win பாருங்க this, ப்ரோ Peter. லிட்டரலா. They have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. ப்ரோ குடுக்கவே மாட்டறான் ப்ரோ. தள்ளி உறான் ஆளு அப்புறம் பேன் உழுறான். That is good progress on the left. போச்சு. Oh, that's fabulous. Nice வெளிய control. போறான்.
Messi. That's going to go a long way. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. கண்ணாய் Threads இதுவான்னு one in. தெரியலையே. Van ஸ்மார்ட்டஸ்ட் மாதிரியா விளாட்றான் ப்ரோ. Basten! Away! விளாட்றத பார்த்தா டக்குன்னு போகுது பாஸ். Done it! It was coming! They have their reward! அம்மா லக்குடா அம்மா. நான் அடிச்சதெல்லாம் கம்பியில தாம்மா விழுந்துது. அம்மா இந்த இது Wow moment. எவ்வளோ ஷாட்டு கம்பியில விழுந்துது. I mean, an instinctive finish at that, and he Tambi. probably didn't even have time to think about எல்லாம் it too ஓவரா much. இல்லை. So we have a எல்லாம் breakthrough. ஓவரா கிடாது. Now how will things develop from here? அதுலயே It's so often the தெரியணும் case with goal scorers. அடிச்சதெல்லாம் வந்து ஆப்பனண்ட் அவ்வளோ போல அப்படின்ட்டு. Bang. ஆம்படி பண்ணா. Number 33, number 21, Neymar, number 17, Tanaka, coming on the field, number Saka. 18, Mbappe, Arsenal now in a position of desperate urgency. Robertson, Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late number stage. 8, Chouameni, Tries to play it through. Now then, the ball's come loose. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And Messi! Oh, that was a brilliant செலபிரேஷன் save. போடுது ப்ரோ. Really சேனியும் anticipated that well, didn't he? அது எவ்வளோ இந்த கம்பியில பட்டுச்சு It's அதுல a great பட்டுச்சுன்னா time அவனுக்கே now, தெரியும். and they're all headed for ஆம்படி the பண்ணா. penalty box. செலபிரேஷன் போடுது காமெடி பண்ற. Pirlo with the short one. Olise! What the? Hit the woodwork and out. He doesn't look too happy with that. I don't think anyone's really surprised that he's tried that, Peter. He's certainly confident in smacking one from range. அல்லாவே. Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. 4 added minutes has been indicated. Oh, he's been caught napping. Alexander-Arnold getting this one clear. And it's Pirlo. Nicely weighted ball. Oh, nice touch. In by Messi. பத்தரே. He's got a goal. மால யார்கிட்டடா நீ? யார்கிட்ட விளையாண்டுகிட்டு இருக்க தெரியுமா நீ? யார்கிட்ட விளையாடுற தெரியுமா நீ? தமிழ் ஆளாகிறவேன்னு பார்த்தா செலிப்ரேஷன் புண்டா போடுற நீ. So well ஆ? played, Peter. Did a great ஒத்த job. யார்கிட்ட விளையாண்டுகிட்டு இருக்க தெரியுமா நீ ஃபர்ஸ்ட்? Classic move and ஆ? perfectly. ஒத்த யார்கிட்ட விளையாடுற நீ? Is all over. ஆமால So it's ended all square. Both செலிப்ரேஷன் sides புண்டா showing போடுற நீ. battle ஒத்த ஃப்ளூக்கல்ல 2-3 கம்பில போடுச்சு. Any reflections on what you've seen? பாலு மயிரேல நீ எல்லாம் எனக்கு. Certainly had some good moments, Peter. There were ஆமால plenty of encouraging spells. செலிப்ரேஷன் போடுறாரு. ஒரு செலிப்ரேஷன் உண்டா தேவையா அவனுக்கு? செலிப்ரேஷனு போதுமா? யாராண்டா செலிப்ரேஷன் டிவிஷன் 2ல இருந்துன்னு உனக்கு இந்த ஆட்டம் ஜாஸ்திக்கு இருந்திருக்கணும் நீ எல்லாம். ஜாஸ்திக்கு இருந்திருக்கணும் நீ எல்லாம். கொஞ்சம் அப்படியே நீ அப்படியே சரண்டர் ஆகிட்டு போயிருப்பேன் இன்னத்துக்கு என்கிட்ட. சரண்டர் ஆகிட்டு அப்படியே அண்ணா சரிண்ணா அப்படின்ட்டு போயிருப்பீங்க தான். ஆட்டம்லாம் வச்சுக்கே விடு. கிவ் அப் பண்ணாதானடா. கிவ் அப்பே பண்ண மாட்டோம் நாங்கள்.
இது ஒன்று பிரே நாமே எடுக்காது பிரே இது இனிமே எடுக்காது ஒயிட்டின்னு அது போடுவோம் குழந்தள்ளிட்டம் ப்ரோ விட்டுரும் அபு ப்ரோ விட்டுரும் அவரா ஆனிச்சு தமிழ் பயனாச்சுன்னு தான் நான் அப்போத்த வரைக்கும் நான் அசிங்கமாக பேசவே இல்லை மிஸ் ஆகும் போது கூட விட்டுருவான் அவரா அவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டுருவோம் ஒன்று வின் பண்ணா லக்கில் நாய் கம்பியில் அடிக்குது அதுக்கு ஒரு செலப்ரேஷன் ஆமாம் அதுக்கு ஒரு செலப்ரேஷன் வரும் கேரிக்க எவ்வளோ லக்கில் வின் பண்ண நாயின்னு உனக்கு தெரியும் நாய் பாய் 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 பைபிள் ஊருக்கு போறந்துச்சு ஆளக்கானோம் வரமாடிதா ப்ரோ மண்ட சேனல்னு போடுவோமா மாட்டிது பாய் ஆ இருக்கா அதில் எடுத்துக்கோ ஃபுல் கேப்ஸில் போடுவா ஏம் முண்டா சில்லறே இல்லையா அதான் சில்லற மாத்திரம் வந்து வை போ சில்லற மாத்திரம் வந்து வை என்ன பண்ண ஏன் சில்லற மாத்துது மாத்தானே ஆகணும் வரல பாய் வரவே மாட்டேங்குது ப்ரோ வரவே மாட்டேங்குது கசமுசான் போடவாள்ண்ணா எனக்கு நீ சொன்ன மாதிரி 80 பண்ணுறான் ப்ரோ பாடு பையன் பே பண்ணுறான் ப்ரோ மண்ட பாய் ப்ரோ இவ்வளோ லெட்டரில் போட முடியுமா ப்ரோ எங்க பண்ணுறான் ப்ரோ சபிச்சவன் ஹலோ வாழ போயிட்டியா ஊருக்கு கிளம்பணும் மண்டபாய் ஏடா ஒன்றும் போகாம இருக்கியாடா கிளம்பணும் சரி கிளம்பிட்டேன் வரமாட்டேங்குதா பாய் கடுப்பேத்துறான் நமக்கு பாய் அப்போ பண்ணாங்க தலைவன் இதில் இருக்கிறாப்ல இதுல இது மாற்ற முடியுதா பாய் டீம் ஷார்ட் ஹேண்டு இது மாற்ற வெளியே வாங்க டீமில் போய் போடுங்க டீமில் தானே போயிருக்கேன் டீமில் தானே பாய் பண்ணிருக்கேன் ஐ டீமில் தான்
சீனத்தே பைச்சு அக்கௌண்ட்டில் தான் புஷ்ஷிங்க அவனை 10 மேட்சுக்கு மேலே ஆட்டேன். ஓ நோ லாஸு ஆன்லே அப்படியே தெறிக்க விட்டுக்கிட்டு போகிறான் ப்ரோ. நம்ம ஸ்குவாட் எப்பயுமே அப்படிதான் இருக்கும். உன்னோட தான் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். அந்த உன்னோட ஸ்குவாடு தான். என்ன அதில் ஒரு சின்ன நம்ம சேஞ்சஸ் ஸ்குவாட் என்னன்னா டோனி ஆடம்ஸ் பதிலாக வேண்டிஜிக் போட்டிருக்கேன். சூப்பராகிறான். வேண்டிக்கு அதான் ரைட். தோனி ஆடம்ஸ் நல்லா தான் இருக்கும். பட் வேண்டைக்கு மாதிரி வராது தெரியும். வேண்டிக்கா இல்லை வேண்ட் பியூட்டானா? வேண்டிஜிக் எதில் பாய் அபு பாய்? எதுல கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் சொல்லுவேன். ஆமாம் பாய். அந்த இது டீம் இது பேர் மாற்றலாம் பார்த்தா மாற்ற முடியல பாய். சும்மா அந்த எடிட் டீம் நேமாவது வைக்கலாம் பார்த்தா அதுவும் வர மாட்டேங்குது. என்ன தான் போடுறது? மண்டபாய் போட்டால் வரவே மாட்டேங்குது. வேற ஏதாவது இருக்க மாட்டேங்குது பாய். மாட்டுறான் பாய். Supposed to Konami authorized but do not choose time that contains personal information for them. Make sure it doesn't influence third materials. Red offense to any person for group or for I'm off. நான் வரும் அத்தா. ஹலோ சாப்பிட்டாச்சா மண்டபாய்? சாப்பிட்டேன் பாய். நீ என்ன சாப்பிட்டா? என்ன சாப்பாடு? நம்மளா நான் என்ன சாப்பிடவே இல்லையா? தக்காளி சாதம் மதியானம் சாப்பிட்டேன். இன்னும் சாப்பிடல. நைட் சாப்பிடல. ஒன்றும் நைட் இனிமேல் தான். ஒரே சரி வரேன்.
ஸ்ரீநாத்து ஸ்ரீநாத்தே விட்டானா ஸ்ரீநாத்தே என்னாச்சு அடி பொழக்கிறாங்களா அப்படி? என்னாச்சு ஜெயிச்சிட்டியெல்லாம் அப்படி என்னாச்சு?
ப்ரோ வாய்ஸ் கேட்கலையா? ஹலோ 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 Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, Hello, it might not everybody, feel and like that. welcome to today's The stadium match. is full of noise and energy. This certainly matters. இப்போதான் கேக்குதா ப்ரோ? இப்போ கேக்குதா பாருங்க. Expectations and decibels both rising இப்போ கேக்குதா fast பாருங்க here. ப்ரோ. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. பிளேயர் மேன் மார்க்கிங், டைட் மார்க்கிங், எல்லா மார்க்கிங் போட்டு வருவாப்ல. கேட்கலையா? So that's got things underway. Well, Filippo Inzaghi may not have the swashbuckling panache of some of his contemporaries, but his goal-scoring record, Jim, speaks for itself. There's something that's just so wonderfully simple about his game. The run he makes, his ability to draw the ball towards him inside the box, his approach will remain the same. After all, he only needs to get it right once. That is good pressure, just hounded him off it. That's a good run down the left. Can he get on the end of this? Oh, it's Neymar! Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Number 20, Neymar. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Beckenbauer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Messi. And that is out of play. Foot in. It's anyone's ball now. Strong running down that left flank. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Arsenal leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Van Nistelrooy! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Neymar. Lampard. First quarter of an hour gone. Some intricate passing, looking to progress the ball. And this is Batistuta. Bangladesh really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Marquinhos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Not the most convincing of passes. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, no joy this time. Lampard, renowned for his long-range shooting. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Matheus Cunha. Maicon has it out wide and he leaps for it! Firm header, just off target. He did so well there, it's just a shame about the accuracy.
And it's Neymar. That's very neat. It's Neymar! He's beaten the keeper, but hit the post. Lampard. And he's been shifted off it. Neymar. Lampard. And he's forced to go back. Lampard really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Xavi Alonso. Neither of these two want to come off second best. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Excellent challenge there, uncompromising. Cunha with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. And this is Neymar. Messi! And smartly decent chance! And there's a goal! And there's the goal they've been looking for. Hello? What a delicious Hello? goal, stroked in like a maestro. Oh, give me this every week. The Hello? technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. And now he has two. Arsenal are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, Wait, you put have on to what say bro. the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Batistuta. A lot of space here, a real opportunity. Busquets. And Silvestre. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Marquinhos. There will be 1 minute added time. And he's quick to return it. Nicely aimed pass. இப்பதான் வருதா ப்ரோ வாய்ஸ் Whistle's gone. and ஏன் எதுவுமே that's it சொல்ல for the first மாட்டேங்கிறீங்க half. ரொம்ப கத்திக்கிட்டு இருக்கான்ல Well, the second goal எதுவுமே பேச certainly மாட்டீங்க came as a welcome surprise. வாய்ஸ் வருதா So late and so potentially destructive. That certainly seems to be the case. ப்ரோ And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Arsenal firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. The second half is up and running. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Matheus Cunha. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. இன்னைக்கு தானே பிரச்சனையே Oh, வாத்தா he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Silvestre tries to pass it through. Can he finish? It's a goal. வருது ப்ரோ இப்போ வருதா ப்ரோ It is an explosive சரி, சரி, start சரி to bro. the second half. ஐயோ இந்த சவுண்டுக்காகவே Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Bangladesh cut their deficit and look raring to go again. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Matheus Cunha, he has a look up. Roberto Carlos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's shifting through the gears here. Neymar. Oh, that's an excellent interception. Lampard. The attendance for this So match 2-1 was now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. And no, he's seen through all of that.
Tries to play it through. That's beautifully weighted. Chance for a shot. வாடி One இவர் டிவிஷன் sweeping 3 வாட்டி move போயிருக்கார். executed with deadly efficiency. பிரின்ஸ் Arsenal பாத்தீங்களா are இல்லையாங்க? such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Lampard. Oh, they can break here. That's an imaginative pass. That's a nicely shaped ball. And it's Xabi Alonso. Might be danger here. He's having a shot! Crossbar comes to கம்பியில் the ஏற்படுது rescue. ப்ரோ. இது ரெண்டாவது கம்பியா? தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஃபைவ் ஸ்டேஜ். So changes afoot here and from both sides. 15, Frank Lampard. Number 27, Silvestre. Number 10, Van Nistelrooy. That has not gone well. Number 14, Filippo Arsenal Inzaghi. still have the cards to Number affect this 13, game. Matthias Cunha. Coming on the field. Oh, he's trying to Number skip past his 22, man. Hirotoshi Nakata. Oh, facing up to his adversary. This is shapes the shoots. Oh, good. Back within one. They have them in their sights again. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And in a trice, the substitute has scored already. பவுலே கொடுக்கல I think பாருங்க. the manager's claiming an assist here. Just one in it now. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. It's Lukaku. டேய் எங்க இருந்துடா எப்பறா And போகுது? that could have என்ன brought கருமண்டா them இதெல்லாம். That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. Mbappe! நான் அண்ணா And பார்க்கறேன் that could பாப்பண்டி. come back to haunt them. டிஃபன் தான Mbappe போட்டுருக்கேன். absolutely knew he could ill afford to miss that. And he cuts out the supply. Nakata. It's a good run he's making out on the left. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Nakata. There they go, hunting in packs. Lukaku. Shot a goal! And that's it! ஸோ அவன் தெரிஞ்சிச்சு ப்ரோ, நான் ஓடிட்டே இருக்கிறது தெரிஞ்சிச்சு ப்ரோ. Stolen level of அதான் the கரெக்டாக half. பாஸ் பண்ணி அடிக்கிறான். An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. அதனால தான் ஹோல்டு பண்ணி அடிக்கிறான் Penalty, பாருங்க. and there's barely any time left. Credit where it's due. This is great attitude. Now, the only question is whether there's enough in the tank to grab another. அட்ட நடா கருமா டேய். And that has earned a few நான் knocks கருமண்டா இது. on the bench. Desperate defending required here. Oh, great leap! என்ன ப்ரோ இது? Oh, that could be pivotal.
So எப்படி bro? is this the moment they stole? கர்மா. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. எப்படி bro ஒரு ஆள் அடிக்குறான்? Bangladesh found யார் the bro way, அந்த எட்டு bro ரொனால்டோ கூட இந்த மாதிரி அடிச்சது இல்ல now he bro. was held out. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this. But has the opposition enough ரொனால்டோ கூட இந்த மாதிரி அடிச்சது இல்ல bro. find a way back? ஏய் சீப் போனாய. Rijkaard. ரொனால்டோ கூட இந்த மாதிரி அடிச்சது இல்ல bro. ஐயோ. Arsenal pleasingly clever on the bro ball. They had என்ன their bro moments, இது யார் bro they அவன்? take away அந்த CF அடேங்க அப்பா இதாங்க ஃபர்ஸ்ட் லாஸ். இருங்க யாரு bro அந்த CF? bro இவன் தான் bro அந்த மேத்யூஸ் குஞ்சா அவன் தான் அச்சான்னு நினைக்கிறேன். பாலா ஓடி என்ன ஹெட்டிங் ப்ரோ அது கிராஸ் ஹெட்டிங் ஐயோ ஐயோ நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ப்ரோ. அங்க முகமது ப்ரோ அங்க முகமது ப்ரோ என்னக்கா 3 கோல் அடிச்சேன் 1 இருந்தா என்னடா அடி போங்கடா. எப்பா கரெக்டாக அவனுக்கு மார்க்கிங் வச்சு போட்டான் எப்படின்னே ஒன்றுமே புரியல போங்க. I don't know bro, I don't know. தலைவன் ஏ ஃபார்மில் இருக்கிறார் இவர் அப்போ மாந்தாட்டி அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறான் ஒன்றுக்கு ஏ ஃபார்மு ஆனால் எல்லாம் கம்பியில் பட்டுச்சு ப்ரோ எப்போ பார்த்தாலும் நானும் 4 கோல் தான் ஒன்று கம்பியில் பட்டு தொலைச்சிச்சு சனி. அப்புறம் நான் உள்ளே போச்சு தான் ஆன் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சொல்ல முடியாது. லொக்காக்கோ அடிச்சான் அப்படியா ப்ரோ? நல்ல ஹெட்டிங் ப்ரோ அது செம்மையாக அடித்தான் பாருங்க எப்பா தண்ணியாக மார்க் பண்ணி அடிச்சானா பார்த்துக்கோங்க. சரி விட்டுங்க நம்மளுக்கு அவன் அதை நோட் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. நான் கோல் அடித்தவொன்னு டிஃபெண்ட் பண்ணாமல் நோட் பண்ணிட்டான். நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சு போச்சவன். ஏய் அவனுக்கு ஏதோ இஷ்யூடா ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு பொறுமையாக பார்த்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்படி இருந்தாலும் நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். சரி விடுங்க பார்த்தாலும் நானும் 4 கோல் தான் ஒன்று கம்பியில் விழுந்து தொலைஞ்சிச்சு 2 கம்பியில் பட்டுச்சு சனி. நம்ம நேரங்காலங்கள் அமையணும். There's the whistle and here we go. Two tribes going toe to toe. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, Peter, you can look at this formation one minute அட and கருமமே think that it is 4-3-3 and the next time you check it'll be 4-5-1 and it's all to do with whether you've got the ball or not and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. And it's Gravenberg. ஐயோ There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Lovely pass, but can he get there? Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Neymar, and he's managed to get free, aimed at the far side. டேங்கப்பா This is the time you need that pace. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Batistuta. Batistuta! Loose ball, oh he's been caught on it here.
ஏன்டா பையா ஏயா மிஸ் இப்படி யாரு That is out of play. ப்ரோ வரீங்களா 1v1 போடலாமா விளாட்லான்னோம் இனிமே புர்ரா அது புர்ரா If you have just joined us, well, you've missed no goals. Gravenberg. டேய் பைத்தியக்காரன்டா ஒருத்தன் நிக்கிறான் Is someone with real dynamite in his boots. Engages and forces him off the ball. ஏய் என்னடா எங்கிட்ட I போட்டு still போகுது feel that this man Diego Forlan Padra, is a little Manson. unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly, his career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. He's shifting through the gears here. Khan gets it away. Roberto Carlos. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Yo. Messi. Now it's Batistuta. Now it's Bellingham. Batistuta. டேய் Interception, well timed. என்ன பண்றது இந்த ஓடிடுவாங்க சனியா அப்படியே வெளியே போயிடுவான் அதனால தான் பாஸை போட்டு தொலைஞ்சோம் Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. டேய் என்னடா பண்றீங்க Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. ஏய் Not the most accurate pass. Now it's Xabi Alonso. And here's Forlan. And he is dashing away. Oh, great feat that. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That pass isn't the best. And here's Forlan. And that is a little undercooked. ஓடு ஹலோ ருவான் Deftly away. They're back in possession and ready to go again. Threads one in. ஐயோ செய்யாச்சே That looks a good ball through. Well, he has slightly undercooked that one. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Oh, he's felt that, hasn't he? Zanetti just loves to go forward whenever he can. That's going to go a long way. It's a throw in. தள்ளுறான் பாத்தீங்களா இவனை Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that. Vaya. They have every right to be. அடடடடடட பத்துட்டாங்க He's கேசிலஸா had a shot! சிலஸ்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் No, just not quite. And that is the end of the first half. ச்சே மேட்ச் ஜஸ்ட்ல தோத்தா So we go in at half time with both Tokama defenses win பண்ணிட்டு still வந்தேன். yet to be breached. They rather cancelled each other out in the சரி first தொக்காம period. வந்தேன் Let us see what the second half brings. அது என்ன தெரியலங்க ப்ரோ அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் விளையாடவே இல்ல செகண்ட் ஹாஃப் நான் 3 கோல் அடிச்சவனே என்ன பண்ணான்னு தெரியல பழுதான் அந்த சனினை கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த ஸ்மார்ட்டஸ்ட் இந்தியா பசங்க Very composed. The scoreline might still be 0-0. அதுக்கப்புறம் கோல் அடிக்கிறான் ப்ரோ To open up a bit என்ன more in the கதையோ second half. Well, it has been confrontational, combative, Dang. competitive. Everything Yo, you'd என்னாச்சு expect from Derby. பேசியலா தோத்துட்டீங்களா ஆபா ஐயோ என்னதுங்க இது It's goalless at half time. என்னாச்சு And we're already back up and running after half time. ஏய் டேய் அழகா பிளிட்ஸ் அடிச்சுக்கலாம்டா ஏல Better side here. அவன் தான் பண்ணுவான்னு தெரியல நம்மள எம்பள Just keep going. நம்மளால தான் முடியாது Don't try to fix it. Now it's Bellingham. டேய் 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 Worst effort in the world. போயிச்சு Oh, it's a nice idea, Order. but the execution was lacking.
Neymar. That's a shade optimistic. Now it's Neymar. ரெடிங்க. Raul. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Neatly clipped into space. And he's running through. He's in. Must be. பண்ண முடியும், நம்மளால இப்படி தான் ஆடணும். நானு That's a contest to keep an eye on. ஓட தான் செய்வான். Hangs in across. நாளை எதுவும் பண்ண முடியாது. Attempts a clearance. ஓடி நிக்க முடியாது. Zanetti finding himself in space. யானிம்ச Tries to get it clear. Gravenberg looking for a runner. அச்சு தலைவா நீ அது. ஐயோ நான் என்ன பண்றது? By just lifting his head up there, you know, it would have been a better picture of what was going on around him. நான் மண்டபாய் என்ன நடந்தல போகுது மேட்ச். Looking here to chip it through. நிறைய சான்ஸ் வருது பாய். நம்மளால தான் அந்த Wait the first breakthrough. அந்த இந்த பிரச்சனை இருக்குல்ல. McAllister. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Neymar. Neymar driving on and making good progress. Ibrahimovic challenged just a bit on the firm side. Arsenal can breathe again. Just. Oh, that's brilliant. இல்ல பட்ஸ்ல உட்கார்ந்திருக்கியா? It looked destined for a goal. And here he's having a pop. And collective relief etched on the faces of the defenders. Cafu cuts it out. Oh, nicely intercepted. Forlan. Well, they've got it again. Oh, that's superb. Bellingham. Forlan really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And that Wah. interception was most necessary. That was well played, well stopped. தலைவா பிளிட்ஸ் தலைவா. Delightful ball. Neymar. Oh, that's neat. It's டேய் எலே எலே சவுண்ட் இல்லல இப்படி இருக்கு எலே. சவுண்ட் காதுக்கு ஈந்துல. நெய்மாரோ லெஸ்ஸி வாங்க. லெஸ்ஸி வேணா, நெய்மாரே இருக்கட்டும் அந்த இடத்துல. வேற என்ன பண்ண முடியும்? மரடோனா ஆட்டம். Substitution on the field. Number 1. So we have movement on both benches. Number 17, Ibrahimovic. Number 10, He's a sharp little ball here. number 5, Xavi Alonso tries to pass it through. That is a great pick out. coming on the field. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should ஐயோ be. ஐயோ. Number 8, Hazard makes a dash for it. Dani Olmo. Number 11, Beckham. That is Substitution. lovely. He's picked his way through. It's a foul. It's Penalty. on the box. It's a penalty. பெனால்டி And that வந்துடுது. really is the last thing they wanted to do. இந்த மண்டையன் வர. A big, deep breath. That is some save from Khan. இருங்க அந்த மண்டையன் சவுண்டை மட்டும் பண்ணலாம். ஏதான் இருக்கு பைபிளில் பஸ்ஸில் இருக்கிற சவுண்டு போல. சரி தலைவா, நெய்மார் தலைவா, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நான் கோலு தான் அடிச்சாகணும். நீங்கள் முதல்ல அந்த பொசிஷனை மாற்றணுங்க. நான் மாற்றினாலே என்ன கிடையாது. Substitutions taking place. Hazard with the delivery. எப்பா
எப்படிரா Chelsea with the corner. There first. Not pretty, but it gets the job done. Chance to shoot. ஒக்கால ஒலி விட்டுருவேன். And he's quick to get rid. Eh? Oh, what has happened here? Oh, that's fabulous. Torres. ஆடா பாவி. A potential goal of the season. ஆடா போங்கடா டேய். நான் முடியலடா. Fernando Torres clearly is பண்றதுடா very நான் disappointed, திரும்பவும் but at முடியாது. least his boss is applauding him for his efforts. That's the kind of attacking endeavour they need. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. That was good pressing. Forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. அடச்சா. It's the keeper's ball. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been And indicated. this is Griezmann. Now it's Xabi Alonso. It's Alonso! ஐயோ. And for a moment, time stood still. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. Oh, well played, well sorted out. சான்ஸ் என்ன பண்றது? And there goes the whistle. அந்த கஷ்டங்களை தாண்டணுமே. Frustration, exasperation. பண்ணி தொலைகிறது. டிவிஷன் 2 தான் இருப்பான் ஹையஸ்ட். அதுக்கு மேல கேம் பிளேல தெரிஞ்சு. நான் டிரா பண்ண மேட்ச் எல்லாமே வின் பண்ண வேண்டிய மேட்ச் தாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, நேரம் திருப்ப முடியாது. அந்த ஓடி போயிட்டானா திருப்ப முடியாது. ஓடிக்கிட்டே இருப்பான், அப்படியே நவர முடியாது நம்மளால. நின்று நவுந்தோம்னா அழகாக ஈஸியாக அடிக்கலாம். அப்படிதான் பண்ணுவேன். விடுங்க ப்ரோ. ஸ்ட்ரைட் ஏஜ் இருக்கீங்களா? மேட்ச் விளாடலாமா? நான் வந்த மேட்ச் என்ன நிலைமையில போகுது? டிராவ் ஆயிடுச்சுண்ணா. ட்ரா ட்ரா. நீ என்ன பஸ்ல ஏறி கொண்டியா? இல்ல இல்ல, எனக்கு 9:40 தான் பஸ். இப்போ ஏறி உட்காந்து சீனா போட்டுனுக்கிறியா? ஆமா. டிவிஷன் 2 போயிட்டு தான் ஆஃப் பண்ணும். பிச்சோடு தான். பண்ணும். விளாடலாமா ப்ரோ? வாங்க வாங்க. அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரோ? பிஓடி ஸ்டோர்வா? படைய அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரோ? பிஓடி வேணா ஸ்டோரா? இல்லை நீங்கள் வாங்க ப்ரோ, உங்களது பார்த்துட்டு நான் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ரொம்ப ஹைலாம் நம்மளுக்கெல்லாம் செட் ஆகும் ப்ரோ. விளாண்டா ஈக்குவலாக விளாடணும். இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் பிஓடியில் விளாட்றேன். நீங்கள் வாங்க. நீ வெயிடாப்பா, கொஞ்ச நேரம் ஆகுண்டா தான். கொஞ்ச நேரம் ஆகுண்டா நீ விளாட. அன்புடன்
பரவாயில்ல ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நான் பிஓடியில் விளாட்றோம். ப்ரோ நார்மல் தான் சரி. ஓகே பிஓடி தான் கரெக்டாக. ஸ்பீடு இல்லை முட்டை. டிஃபனில் மட்டும் போட்டுப்பேன் வேறு எதுவும் பண்ண நார்மலாக ஆகலாம். எப்போ ப்ரோ இப்போ தான் விளாட ஆரம்பிச்சிங்களா? மண்டபாய் பயிலுங்க வா முத்து வா முத்து. Welcome to those who Hey, have பார்த்து போயிட்டு joined வா us all here சரியா? on a பார்த்து போ. beautiful clear evening. The conditions contributing to a ஊருக்கு போய் என்ஜாய் fantastic பண்ணேன் atmosphere in the என்ஜாய் பண்ணேன். stands. ஓ இவன் தான் It எனக்கு really வச்சான் ப்ரோ is இந்த சிஎஃப். a place to be. அப்புறம் ஏன்னா எட்டிங் பண்ணானான்னு தெரியாது. Peter Drury, and here's my டிஸ்கார்டு கூட வாங்க ப்ரோ co-commentator for the பேஸ்ட் game. கூட விளாட்லாம் ஒன்றும் It's பிரச்சனை Jim இல்லை. Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. ஏ இல்லை கொண்டு ரவுண்டா. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. என்ன ப்ரோ இது பாஸு Things already rolling. முறையா இருக்கு. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Trent Alexander-Arnold has redefined the fullback role. I mean, his contributions attacking-wise என்ன ப்ரோ இது can சர்க்கு match up with some of the leading சர்க்கு playmakers சர்க்குமா around. போகிறாங்க. And I don't think I've ever seen anyone. தேங்கப்பா Goal, Spain! என்ன ப்ரோ இது? There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get தடுப்பானே to ப்ரோ it. இவன் பயங்கரமா நல்லா வச்சு ப்ரோ இவன். So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. ப்ரோ நீங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட்டா? Smartly reclaimed. Morici. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Kerkez kept aware, and it is reclaimed easily. Tomori. And Guardiol. And it's Serginho. Serginho makes a dash for it. And that should get the job done. Spain with their first corner. The first in the game for either side, actually. ப்ரோ வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. இல்லையா? வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. பாஸ் எல்லாம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கே ப்ரோ. பாஸ் வித்தியாசமாக இருக்கு, ஷூட் பண்ணுறது வித்தியாசமாக இருக்கு. ஒன்றுமே புரியல. சரி ஆடுங்க 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 பார்த்துக்கலாம் ஆடுங்க பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ ஆடுங்க. ம் வித்தியாசமாக இருக்கே ப்ரோ. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And he's running through. அடப்பாவி. Well, the defence Hey. proved infallible then. அடே That'll be the last they'll see of him. அடப்பாய் ஃபவுல்ரா.
Arsenal are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Fernandes, who's set up one goal so far. That's where it came from. Nice sequence of passes, this. That has not gone well. Alvarez was only too happy to help out in defense. And he's decided bro to go for it. காமெடி பண்ணாதீங்க bro. Smartest தான் bro. யார்கிட்ட bro சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இத நீங்க? நான் விளையாடாத ஆளுங்களா bro? This is a formidable matchup. ஏன் bro? Well, the idea was a good one. The execution of it bro, not quite so. யார்கிட்ட bro நீங்க காமெடி பண்றீங்க? அதுல இதுவா இருக்கறவங்க கூட இது பண்ண மாட்டான். No, that was never going to make it. இந்த பாஸ் எல்லாம் இப்படி விழுவுது. அது ஒண்ணுமே இல்லாத பூஸ்டர் கார்டுக்கு. Bro, என்ன bro காமெடி? But with something up their sleeve. Yeah, he's going for goal. Delicate ball, and it needs to be. And he's intervened well there. Van Dijk. Guardiola. 30 minutes gone. Passing is crisp. bro அதுவும் மேனேஜரே இந்த மேனேஜர் கிடையாது. இல்ல வர பாஸ் இப்படி ஷூட்டிங் டங்கு டங்குன்னு அடிக்குது. bro நீங்க and Guardiola. Now it's Neymar. Now that looks a decent ball. He's through here. This looks promising. Chance! Harmlessly behind. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what. நீ டிஸ்கார்ட் வாங்க நீங்க. Counter attack. டிஸ்கார்ட் வந்து ஷோ பண்ணுங்க. ஐபிஎல் bro. ஸ்டாண்டர்ட் கார்டு ஆக்சுவலா நான் பிவோட் கார்டா கூட இருந்து போகுது. பாஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி டக்கு டக்கு அங்கிருந்து லாங் பாஸ் பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. நோ ஃபேக் ஷூட் பிளேயர். ஃபேக் ஷூட் கலர் வரும். சரி பார்க்கலாம், பண்ணுங்க, ஆடுங்க ஆடுங்க. இல்லை மேனேஜரே இல்லை, பாஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது. மேனேஜரே இல்லாமல் விளாட்றீங்க. பாஸு டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஐப்பே கிடையாதே ப்ரோ. அதுவும் இந்த பிளேயர் அப்படின்னு பண்ணால் எல்லோரும் இந்த பிளேயரை வச்சு விளாட்ருவாங்களே. 86 ஐபிசி மேனேஜரு அது ஓகே தான் ப்ரோ, 86 தான். அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாருமே வச்சு விளாட்லாம், எல்லாமே பண்ணலாமே. சரி நீங்கள் ஆடுங்க 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 ஆடுங்க. ம் என்னம்மா? படம் பார்க்கலாம். சரி நீங்கள் ஆடுங்க ப்ரோ, பார்க்கலாம். ஐபிசி சரி ப்ரோ, ஆடுங்க ஆடுங்க ஆடுங்க. Tomori. Caicedo. Pedri. And he's making progress on the ball. Guardiola gets across to intercept that. Fernandes. Arsenal truly have no need to panic. They can reassess at half-time. He is starved of space and time. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Caicedo. Van Dijk gets over and intercepts. De Bruyne. Kimmich. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Guardiola. Fernandes. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. And we come to you now with a quick Arsenal come in at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens,
It's a game changer. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. So straight into the second half. Arsenal can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now it's Alvarez. Fernandez. That has ended up in no man's land. And here's Alvarez. Lampard with his sights permanently trained on that bottom ஓ corner. ஐயோ எனக்கு காமெடியா இருக்கு bro ஆனா. And it's De Bruyne. Pedri. Gyökeres looking to add to his goal. Turns back here, probably the best option. Alexander-Arnold. It's a sharp pass. என்ன ப்ரோ விளையாடுறீங்களா? இந்த மாதிரி பாஸ் எல்லாம் போட்டு ஆடுனா அது எல்லாருமே இந்த மேனேஜரை வச்சு ஆடுவாங்களே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ காமெடியா பண்ணிருக்கீங்க? And it's Van Dijk. புரியல எனக்கு. Arsenal still this single goal behind. Spread to the right. Time and again they are repelled. And it's Caicedo. Fernandez. The attendance for this match Your was impression so far, Jim? 60,810. Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Kimmich. Spain are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. It's Neymar! It's hit the uprights. Oh, good finish. Arsenal are level. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Caicedo. Alexander-Arnold. Kimmich. Short changes him with that pass. Tomori. Just about up to 75 minutes. Vardiol. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, that's a key interception. Caicedo. And it's Fernandez. Alvarez, looking in every way a marked man at the moment. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process. என்னப்பா And it's Alexander-Arnold. டியூஷன்ல கொடுத்தாங்கடா. Oh, that's nice. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Caicedo. Now it's Morishi, steaming on goalwards. Played back. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Spain clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Gyökeres. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. 5 minutes left on the clock. Alexander-Arnold. Well seen, saw that coming. That was well played.
Well stopped. De Bruyne. He's picked his way through. Lovely bit of skill. Well, that's a little loose. De Bruyne herring after the ball here. Kimmich. Brilliantly cut out. Lampard. Oh, that was vital. புரியலப்பா. Look, there has to be more urgency. And that is that. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It இது lacks எடுத்துருவோம். ஜிஜி ப்ரோ ஜிஜி ப்ரோ. எந்த ஜாஸ்டிக் கொஞ்சம் சரியில்லை ப்ரோ. ஜாஸ்டிக் வாங்கின பிறகு வாங்க விளாடுவோம். என்னால் வந்து பார்த்துருப்பீங்கல்ல, ஓடிட்டே தான் இருப்பேன். அதில் நிறையா மிஸ் ஆகும், சான்ஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆகும். வாங்கின பிறகும் வாங்க விளாடுவோம். இப்போ நம்ம ரியல் கேம் பிளே வரும், அதுக்காக சொல்கிறேன். ஃப்ரீ எபிக் பேக்கில் உங்களுக்கு கார்டு கொடுத்தானா ஒரு இன்னும் தெரியலையா ப்ரோ, தரலையா ப்ரோ? ஃப்ரீ எபிக் கார்டு ப்ரோ எனக்கு இல்லை ப்ரோ, ஐ நோ, எனக்கு புரியுது. ஆனால் பட்டு ஏதோ சந்தேகமாகவே இருக்குது, அதான் மேபி. ஃப்ரீ எபிக்கில் உங்களுக்கு கார்டு கொடுத்தானா அது எனும் தரலையா? ஓ ஃப்ரீ எபிக்கா? எந்த எபிக் ப்ரோ, எதில் சொல்கிறீங்க? எந்த ஃப்ரீ எபிக் ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, எனக்கு நீங்கள் டிஸ்கார்ட் வச்சுருக்கீங்களா? இல்லை புதுசாக விளாட்றீங்களா ப்ரோ? இ ஃபுட்பால் புதுசாக விளாட்றீங்களா எப்படி? ரொனால்டினோ பேக்கு அதில் இந்த அக்கௌண்ட்டில் அந்த அக்கௌண்ட்டில் ஒரு அக்கௌண்ட்டில் டிஎம்எஃப் கொடுத்தான் ப்ரோ, ஒரு அக்கௌண்ட்டில் எதுவும் தரவே இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் டிஸ்கார்ட் வச்சுருக்கீங்களா? டிஸ்கார்ட் வச்சுருந்தா வாங்க. புது பிளேயரா எப்படி ப்ரோ? நீங்கள் ஓல்டு பிளேயரா? புதுசாக விளாட்றீங்களா? ஓல்டு பிளேயரா? புதுசாக விளாட்றீங்களா? ஓல்டு பிளேயரா ப்ரோ நீங்கள்? பட் நான் டெய்லி வருவேன் லைவுக்கு, பிரைன் ப்ரோ சேனலுக்கு. ஓகேங்களா? சரி ப்ரோ, அதை சொல்ல ப்ரோ. நீங்கள் டிஸ்கார்ட் வச்சுருக்கீங்களா? டிஸ்கார்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் வாங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன இது தான். நான் எப்படி சொல்கிறதுண்ணா ப்ரோ, இப்போ நீங்கள் வந்து ராம் ப்ரோ தோக்கடிச்சிங்க, ஓகே தான். அப்படின்னு பார்த்தா உங்கள் கார்டை வச்சுட்டு அந்த கார்டை வச்சு விளாண்டலாம். நான் ஓல்டு பிளேயர் ப்ரோ, 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்படிங்களா? இது மெயின் அக்கௌண்ட்லையாப்பா இது? ஓ 2 வருஷம் பழைய பிளேயரா? சரி ஓகே. அதான் ஊறி போச்சு அப்போ. சரி ஓகே. அதான் ஊறி போச்சா? ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் இல்லையா? சரி 2 வருஷம் விளாட்றீங்களா? சரி ஓகே, பரவாயில்ல. அப்போ உங்களுக்கு மெயின் அக்கௌண்ட்டே இல்லையா? இல்லை இதான் அக்கௌண்ட்டா? மெயின் அக்கௌண்ட் இல்லையா ப்ரோ? மெயின் அக்கௌண்ட்டில் வாங்கலாம், விளாடுவோம். நான் இதுலேயே அந்த இதே மெயின் பிளேயர் வச்சுட்டு வரேன், விளாண்டு பார்ப்போம். மெயின் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களா? சும்மா வாங்க விளாடுவோம். மெயின் அக்கௌண்ட் இல்லையா உங்கள்கிட்ட? மேபி ஜாஸ்டிக் வாங்கினா எனக்கு தெரிஞ்சு தோக்கடிச்சிருப்பான் ப்ரோ. ஜாஸ்டிக் இருந்தால் உங்களுக்கு தோக்கடிச்சிருக்கலாம், மேபி நடந்திருக்கலாம். ஏன்னா நிறைய சான்ஸ் கிடச்சிது, நம்ம தான் ஓடுறோம்ல, நிறைய சான்ஸ் கிடச்சிது, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. சரி பார்ப்போம். ஜாஸ்டிக் வாங்கின பிறகு ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயரில் போடுவோம் நம்ம 2 பேரும். இதுவே வேணாம், நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயரில் போடலாம்.
ஆனால் என்கிட்ட இது எல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயர் தான். இது எதுவுமே வந்து இது கிடையாது. ஒன்றே ஒன்று தான், நெய்மார்து மட்டும்தான். அது நெய்மார் கூட அந்த ஓடுறதுனால வச்சுருக்கேன். லாகின் ஐடி போயிருச்சு. இதுதான் மெயின் அக்கௌண்ட்டு பில்னும். லாகின் ஐடி போயிருச்சா? அது எப்படி ப்ரோ லாகின் ஐடி போகும்? ஸ்டீம் அக்கௌண்ட்டில் தானே ப்ரோ விளாண்டுருப்பீங்க. அது எப்படி ப்ரோ போகும்? ஸ்டீம் அக்கௌண்ட்டில் தானே பாய் விளாண்டுருப்பீங்க. அது எப்படி ப்ரோ 2 வருஷம் விளாண்டுருக்கேன்றீங்க? அது எப்படி ப்ரோ நார்மலாக அதுவும் ஸ்டீம் அக்கௌண்ட்டு அது எப்படி ப்ரோ மிஸ் பண்ணுவீங்க? ஸ்டீம் அக்கௌண்ட்டை அழகாக ரெக்கவரி பண்ணலாமே ப்ரோ. அழகாக ரெக்கவரி பண்ணலாமே. சரி ஓகே ப்ரோ, நான் கிளம்புறேன். பை 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 பை.